Chabin Koni and is now live streaming games demos. Jirench, thanks for 1000 follows. Hallo meine Lieben, in der Vergangenheit besuchte eine nichtmenschliche Spezies die Erde. Die einen halten sie für Besucher aus dem Himmel, die anderen für Außerirdische von fremden Planeten. Doch bei einem sind sie sich alle einig. Diese unbekannte Spezies war sehr viel größer, als es der Mensch ist. Getilgt aus den Geschichtsbüchern, ihre Anwesenheit aus der Bibel verbannt. Und doch finden heutige Archäologen ihre Hinterlassenschaften, vorsinnflutliche Bauten, die kein Mensch hätte errichten können. Mit noch Today some seltsameren Eigenschaften. random games. Wer I diese guess then. uralten Wesen sein sollen, I wie downloaded a erstaunlich lot of viele the unabhängige Quellen von ihnen berichten, Game Pass. welche ganz besondere I guess we're starting first Hinterlassenschaften entdeckt with wurde. Und vieles mehr erfahrt ihr wie immer nach dem this one. Intro. This one looks short. I mean, it has like 45 levels, but hey yo, let's get into the game. Riesen, die mythischen Wesen aus vergangenen Zeiten, weitaus größer als ein normaler Mensch, mal 2 Meter hoch, zu einer Zeit, als der größte Homo sapiens gerade einmal 1,50 Meter maß, mal stolze 5 Meter groß. Echte Giganten. Doch gab es sie wirklich? Legenden von Riesen sind in fast allen Mythologien präsent. Es gibt so gut wie keine Kultur auf der Erde, die nicht von Riesen erzählt. Wesen, die sich weit über die Köpfe der normalen Bevölkerung erheben. Gutmütige, böswillige oder recht plumpe Gestalten. Doch eines zeichnet sie alle aus: ihre bemerkenswerte Stärke. Oh, that sounds Die griechische Mythologie alright, yeah. betont gar die Dominanz der Riesen, die sogenannten Titanen, Götter, die von ihren Söhnen gestürzt wurden. Einer von ihnen war Atlas, jener Titan, der das Himmelsgewölbe aufrechterhielt, Schutzpatron der mystischen Insel Atlantis. Wer genau diese Titanen waren, ist bis heute nicht geklärt, nur ihr Verschwinden. Zeus und die anderen Olympier führten sie zu ihrem Untergang in einer riesigen Schlacht. Atlas ging mit seiner Insel und deren Söhne unter, eine hochentwickelte Zivilisation, die ebenfalls eine stattliche No, I Größe guess. erlangt haben soll. Yeah, we start here on song number 1. Riesen werden auch in ägyptischen, sumerischen, altslawischen, skandinavischen, Back to japanischen, wheels. chinesischen und indianischen Mythologien Oh. erwähnt. Im Hinduismus treten sie unter dem Namen Asuras auf. Wenn also so viele alte Kulturen von ihrer Existenz we had it too, berichten, isn't it? warum finden wir dann keine archäologische Spuren von ihnen? Überreste dieser riesigen Wesen, Bauwerke, die nur von gigantischen humanoiden Okay. Wesen hätten erbaut werden Press können? play. Oder haben wir etwa doch diese Beweise, Hold to antike try. Städte, die gar keinen anderen Schluss zulassen, dass jemand Großes sie erbaut haben muss? Historische Aufzeichnungen in Texten, die aus der Bibel verbannt worden sind. Jene, die von nichtmenschlichen Conqueror. Wesen berichten, die auf die Erde kamen, Really? diese That's Bauwerke was it? errichteten. Waren die Titanen, Atlanta, Asuras Click to und all die anderen echte Wesen aus einer anderen Welt, nicht in einem Kampf der Götter vernichtet, sondern in Okay, einem next Krieg zone, I zwischen guess. 2 außerirdischen Spezies, zeugen die wenigen, Das aber kann ich dennoch nicht. vorhandenen Das antiken try this. Spuren von eben jener Zivilisation der rotate. Riesen. Und warum werden sie Use geheim to gehalten? zoom. Die christlichen Riesen werden hauptsächlich als Nephilim bezeichnet, die Kinder zwischen Engeln und Menschen. Doch diese Hybriden scheinen über Jahrhunderte geheim gehalten worden. Erst in der jüngeren Zeit haben wir von ihnen erfahren. Und dies hat auch einen Grund. In den kanonischen Texten, also in den offiziellen Schriften in der Bibel, werden die Nephilim nur in ein paar Sätzen erwähnt, völlig ausgeklammert. Anders hingegen in den Apokryphen, die Aufzeichnungen, die man aus der Bibel verbannt hat. Und gerade diese erzählen die Historie der Riesen ausführlich. Ihnen wurde gar ein eigenes Buch gewidmet. Man muss sich also fragen, warum diese Schriften nicht mit in die Bibel aufgenommen wurden.
Deutliche Beschreibungen dieser Spezies finden wir im ersten Buch Henoch, im Jubiläenbuch und im Buch der Giganten. In diesen Schriften werden die Söhne der Götter als die Egro-Goroi bezeichnet, die Wächter. Ihre Geschichte und der erste Kontakt mit den Menschen erzählt von einer ganz anderen Menschheitsgeschichte, eine, die auch mit anderen, nicht-christlichen Erzählungen übereinstimmt. 200 Wächter stiegen hinab in die Welt der Menschen. 20 derer waren ihre Anführer. Shemishasa war der Oberste, Barak El und Azazel waren ihm unterstellt. Sie lehrten den Menschenkindern verbotene Dinge, Geheimnisse des Himmels, dessen Wissen sie noch nicht hätten haben dürfen. Während ihrer Zeit auf der Erde zeugten sie Kinder. Diese waren weder menschlich noch den Wächtern ähnlich. Riesenhafte Wesen, die Nephilim. Doch sie passten weder in die Welt der Menschen noch in die Welt der Wächter. Sie wurden zu einem Problem. Diese 18 Ellen großen, mit 16 Zahnreihen und 6 Fingern und Zehen versehenen Geschöpfe. Und so berichtet Henoch von einem unvermeidbaren Vorhaben. Alle Nephilim werden vernichtet werden. Die Wächter werden den Untergang ihrer Kinder sehen. Sie werden in der Sintflut vernichtet werden. Doch einige dieser scheinen dennoch überlebt zu haben. Die Nachkommen der Nephilim, bekannt als die Rephaim. Berichtet das Buch Henoch noch über ihre Väter, so beschreibt das Buch Hiob die Geschichte ihrer Nachkommen. Die Rephaim zittern unter den Wassern und die darin wohnen. Ist es nur ein Zufall, dass eben jene Nachkommen als Wesen beschrieben werden, die unfreiwillig ins Wasser gingen? Oder sind es etwa die gleichen großgewachsenen Humanoiden, die wir aus der Atlantis-Erzählung kennen? Wenn es doch so viele unabhängige Berichte gibt, aus den verschiedensten Kulturen, könnten sie dann nicht auch wirklich existiert haben? Und finden wir eindeutige Hinweise darauf? Keine Skelette, sondern ihre Hinterlassenschaften. Es gibt viele Funde auf der Erde, die beweisen könnten, riesige humanoide Wesen lebten einst auf der Erde. Von vermeintlichen Skeletten unter der Schirmherrschaft des Smithsonian Museums oder der alten Stadt der Riesen in Ecuador und in Äthiopien. Gar in Kanada seien erst letzte Woche Überreste von Wesen mit einer Größe von 2,50 Meter gefunden worden. Doch der älteste und erdrückendste Hinweis ist wohl Gornaya Shoria, einer der ältesten, wenn nicht der älteste megalithische Komplex, errichtet zu einer Zeit, in der es dem Menschen nicht möglich war, diese riesigen Megalithe zu bewegen. Südsibirien in Russland. Vor wenigen Jahren machten Archäologen eine mysteriöse Entdeckung. Eine uralte, supermegalithische Stätte, mitten in den sibirischen Bergen. Ihre Entdeckung war wieder einmal nur dem Zufall geschuldet. Der russische Forscher Georgi Sidorov hat sie während einer Exkursion aufgefunden. Gornaya Shoria besteht aus riesigen Steinblöcken, Granit mit flachen Oberflächen, rechten Winkeln und scharfen Ecken. Einige dieser gigantischen Granitblöcke wiegen mehr als 3000 Tonnen. Ein so hohes Gewicht, dass kein Mensch sie jemals hätte anheben können, auch nicht mit der Hilfe der damaligen Mittel. Russische Wissenschaftler hingegen haben vorgeschlagen, dass die Felsformation das Ergebnis geologischer Prozesse seien, sowohl tektonische Kräfte als auch Druck auf das Gestein. Wirklich jeder, der diese Megalithe sieht, wird sich wohl im Klaren darüber sein, dass sie nicht auf natürliche Weise hätten entstehen können. Ein Einfluss von außen muss stattgefunden haben. Jemand, der sie dort nicht nur bearbeitet, sondern auch dort platziert hat, aufgerichtet, in den Himmel ragend. Sind diese alten Hinterlassenschaften nicht schon seltsam genug, so berichten die wenigen Besucher von noch viel mysteriöseren Dingen. Während der Herbstexpedition einiger Geologen spielten plötzlich ihre Kompasse verrückt. Die Pfeile wichen aus unbekannten Gründen von den Megalithen ab. Manch einer spekulierte gar über eine Art Antigravitationstechnologie. John Jensen, einer dieser Geologen, veröffentlichte einen Bericht auf academia.eu, eine von Wissenschaftlern genutzte Plattform, um ihre neuesten Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Diese Megalithe reichen weit zurück in die Nebel der Vorgeschichte, so weit, dass Vermutungen über ihre Erbauer, ihren Methoden, den Zweck und deren Bedeutung
reine Spekulation sind. Die Entdeckung enthält einen wichtigen Hinweis auf eine antike Technologie, die für viele Historiker und Archäologen unvorstellbar ist. Angesichts der jüngsten Entdeckungen in Baalbek, Libanon, Gizeh, Ägypten, Sacsayhuaman, Peru, Stonehenge, England, Pumapunku in Bolivien und anderen vorsumerischen Zivilisationen müssen wir unser Weltbild völlig überdenken. Professor Valery Uvarov, Leiter der Abteilung für Paläowissenschaften und UFO-Forscher an der Russischen Akademie für Nationale Sicherheit, ist bereits überzeugt. Gornaya Shoria ist ganz offensichtlich keine seltsame Schöpfung der Natur. Es handelt sich hierbei um künstliche Strukturen, erschaffen von einer unbekannten Zivilisation. Sie müsse große Kraft besessen haben, hochgewachsen, meterweit in den Himmel ragend. Eine sehr viel größere Spezies, als sie der Mensch darstellt. Gornaya Shoria ist mit Sicherheit nur einer der vielen Hinweise auf eine sogenannte Riesenspezies. Woher sie kam, das bleibt uns noch verborgen. Natürlich hätten auch andere Wege zur Errichtung führen können, doch auch diese Alternativen müssten eine Technologie beinhalten, die den frühen Menschen nicht zugänglich gewesen ist. Nur die sogenannten Götter wären dazu in der Lage gewesen. Jene, die in den alten Legenden als Atlanter, Titanen, Asuras, Nephilim oder Rephaim bezeichnet werden. Egal wie wir sie nennen, sie haben Gigantisches erschaffen. Was haltet ihr von den Mythen um Riesen? Sind es keine Geschichten, sondern dokumentieren die zahlreichen Aufzeichnungen wahre Ereignisse? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video. Just need to reach this house. How are you? I'm good, how about you? Mazer. Die Folter war im Mittelalter nicht unbedingt immer eine Straftat und wurde vorwiegend im Zuge eines Strafverfahrens als Mittel der Wahrheitsfindung Fine, I und zum guess. Erzwingen eines Geständnisses What do you mean by eingesetzt. I guess? Während ein Geständnis unter Folter heutzutage nicht rechtskräftig ist, galt dies in früheren Jahrhunderten nicht. Die Methoden waren dabei sehr vielfältig. Doch das Foltern hat der Mensch nicht erst im Mittelalter erfunden. Bereits seit Jahrtausenden wird Folter eingesetzt. Okay, I Mal definitely zur need to Strafe, all mal the zur video there. Wahrheitsfindung. Auch wenn Same man sich shit, sicher sein different kann, day. dass man mit Folter nie Oh, echte goddammit. Wahrheit finden wird, Poor sondern nur creature. eine Lüge, um sich der Schmerzen zu entziehen. So what you doing? Rar. Hmm? Pfählung. Die Pfählung ist eine What you Foltermethode, doing? welche besonders in Rumänien im 15. Jahrhundert sehr beliebt war. Hierbei wurde mit einem Roblox. absichtlich nicht gespitzten Playing Pfahl in den Roblox? Anus Why? eines Menschen eingedrungen. Anschließend wurde der Pfahl senkrecht aufgestellt, sodass die Opfer durch das eigene Körpergewicht immer mehr aufgespießt wurden. Der nicht gespitzte Pfahl verhinderte das sofortige Verletzen von lebenswichtigen Organen, wodurch der Nothing Tod better to langsam do. und sehr qualvoll war und die Folter mehrere Stunden und Tage bis zum Tod andauerte. Die Ratten. Im Mittelalter wurden hier Ratten in einem Käfig auf den Körper eines Menschen gestellt. An der Decke des Käfigs wurden Heizelemente angebracht, sodass die Ratten vor der Hitze fliehen wollten. Dieser Instinkt hat dazu geführt, dass die Ratten durch den Körper des Opfers und somit weg von den Heizelementen I mean, it is what it is, isn't it? Gabel. Die Gabel ist ein Metallstück, welches an beiden Enden aus einer zweizackigen Gabel besteht. Die Gabel wurde mit Hilfe eines Gürtels am Hals befestigt, What the fuck is sodass that? die beiden Enden der Gabel auf Kinn und Brustbein gerichtet waren. Ziel dieser Foltermethode war es, dass das Opfer nicht einschlafen sollte. Schlief dieses jedoch I ein guess I just und das Kinn kippte try aus it der out. Flüssigkeit herunter, wurden sowohl Hals als auch Brust von der Gabel durchbohrt. Der spanische Esel. so I Diese think Foltermethode wurde vehicle überwiegend are in able der to drive spanischen through it Inquisition without genutzt. burning to the hell. Hierbei wurde das Opfer auf eine Art Holzbock gesetzt, wobei dieses nackt war und die Sitzfläche ein vertikales Holzbrett mit scharfem, There we go. V-förmigen Keil war. Anschließend wurden dem Opfer so lange schwere Dinge an die Füße gehängt, bis der V-förmige Keil durch den Oh, Körper what? That's Den not how Zunge. you drive a vehicle, but okay. Der Zungenausreißer ist eine überdimensionale Schere, deren Zweck es nur war, die Zunge herauszuschneiden. Die rauen Metallgreifer der Schere packten die Zunge, die Schrauben make it der crap Schere wurden worse? fest angezogen,
sodass die Zunge fest zwischen den beiden Scherenblättern befestigt war. Anschließend konnte die Zunge mit einem Griff entfernt werden. Just remove it. Oh, there's Der still Rahmen. this wind in my... Oh, fuck. Bei Ah. dieser Foltermethode waren in Get einem it. Holzrahmen zwei There we Rollen. go. Das Opfer wurde zwischen den Rollen mit jeweils einem Seil Easy. an jeder Hand und jedem Bein zwischen den Rollen befestigt. Miss Rabel's German technology. Oof. Sodass die Seile angespannt wurden. Dies wurde so lange durchgeführt, Wait, can I? bis die Glieder so festgestreckt wurden, dass sie disloziert Actually- vom Körper gerissen wurden. Der Trog. Die Opfer dieser Foltermethode wurden in eine Art Holzfass gesteckt, sodass nur noch der Kopf aus dem Fass herausschaute. Anschließend wurde No, das not to Gesicht mit pour... Milch und I Honig just want bestrichen, to sodass imitate Fliegen this. angezogen wurden. Die Fliegen haben im Laufe der Zeit in Nase und Augenlider Eier abgelegt. Zusätzlich wurden die Opfer regelmäßig gefüttert, sodass sie mit der Ist Zeit in gut, fast ja. ihren eigenen Exkrementen umgeben waren. Der Tod trat durch das Zerfressen ihres Körpers durch Maden und Würmer ein. Das Judasgerüst. Das Judasgerüst beschreibt ein pyramidenförmiges Gerüst. Das Opfer wurde nackt auf die Spitze der Pyramide gesetzt und mit Seilen nach unten gezogen. Dadurch wurde der Anus gespreizt. Da das Gerüst selten gewaschen wurde, starben die Opfer oftmals auch an Infektionen. What the fuck I'm listening to? Daumenschraube. Eines der bekanntesten Folterinstrumente ist die Daumenschraube. Finger, Zehen, Knie, aber auch Ellbogen wurden hier zwischen das So what we have here, we have a um whole diese army. langsam mit Hilfe des Zuschraubens zu zerquetschen. There's a lot of Die people. Guillotine. Oh god. Ebenso sehr bekannt ist die Guillotine, welche vor allem während der Französischen Revolution eine beliebte For that I Foltermethode need war. Der Kopf des Opfers wurde hier in der another Mitte eines weapon. Rahmens platziert. Darüber ist an einem Seil befestigt eine messerscharfe Klinge, welche den Kopf des Opfers vom Körper abtrennt, sobald diese heruntergelassen wird. Durch die schnelle Enthauptung und den dadurch schnell eintretenden Tod gilt diese Methode als die humanste Hinrichtungsmethode. Man kann hier eigentlich kaum noch von einer Foltermethode sprechen. Der Halsring. Der Halsring ist eine Art Kette um So do they have bow shooters? jedoch auf Yes, ungerichtete they Seiten have. gesetzt. Okay. Der Ring wurde aus Metall oder Holz Guess this angefertigt, vehicle I zwang die created Opfer like dazu, Mad ihren Max. Kopf immer gerade zu halten. Dadurch war es nicht möglich, sich hinzulegen, zu essen, den Kopf zu senken oder zu schlafen. Diese Foltermethode konnte tagelang anhalten. Die Krokodilschere. Die Krokodilschere wurde als Bestrafung bei denjenigen angewandt, welche versucht hatten, den König zu töten. Die Scherenblätter besitzen sehr viele kleine Zacken. Die Schere wurde erhitzt und anschließend damit die Gliedmaße der Opfer weggerissen. Der sizilianische Stier. Im antiken Griechenland wurde der sizilianische Stier erfunden. Hierbei wurde das Opfer in das Innere eines metallenen Stiers gelegt. Anschließend wurde unter der Figur ein Feuer entzündet, bis sich das Metall des Stieres gelb färbte. Durch die entstandene Hitze wurde der Mensch langsam zu Tode geröstet, wobei qualvolle Schmerzen verursacht wurden. Die Figur des Stiers wurde gewählt, da die Schreie der Opfer an die Laute eines Stieres erinnert haben. Die Betonschuhe. Aus einigen Filmen bekannt ist die Foltermethode der Betonschuhe. Vor allem in der italienischen und amerikanischen Mafia ist diese Methode bekannt. Die Füße des Opfers werden in einen Eimer gesteckt und mit Zement gefüllt. Sobald dieser getrocknet ist, wird das Opfer ins Wasser geworfen, wo dieses zu Boden sinkt und ertrinkt. We'll say a flamethrower would be good. Das Rad. Das Rad ist eine lange andauernde Foltermethode. Die Gliedmaßen der Opfer werden an die Speichen eines Holzrades gebunden. Anschließend wurde das Rad gedreht und zudem mit einem Eisenhammer auf die Gliedmaßen der Opfer eingeschlagen. Nachdem die Knochen gebrochen waren, wurden die Opfer ihrem Schicksal überlassen. So konnte es Tage dauern, bis die Opfer an Dehydrierung oder auch an ihren Verletzungen starben. Ausnahme war hier der Schlag der Barmherzigkeit, bei dem die Opfer mit einem Schlag auf die Brust oder den Bauch getötet wurden. Der Käfig. Im Mittelalter wurden Häftlinge in einen Metallkäfig gesteckt, der ungefähr nur so groß war wie dessen Körper. Ausnahmen waren hier Übergewichtige, deren Käfige extrem zu klein waren, um deren Folter zu erhöhen. Der Käfig mit dem Menschen wurde dann
von einem Baum heruntergehängt. Nachdem die Menschen dort gestorben waren, wurden deren Überreste von Krähen und weiteren Aasfressern einfach aufgefressen. Do I able to... Der Stuhl. In den Kerkern Oh yeah, that's good, Europas that's bis good. 1800 verwendet, wurde I auch wanna der click Stuhl this. als Foltermethode verwendet. Der Stuhl, auf dem die Opfer saßen, wurde mit 500 bis 1500 Spitzen an Definitely jeder 3 Oberfläche, more. ob Sitzfläche, Armfläche, Rückenlehne und so weiter versehen. Alle Körperteile der Opfer Do I have a wurden maximum how dann mit many engen parts I Riemen need an den Stuhl are able to festgebunden. put on this Teilweise car? I wurden die don't Stühle know. auch erhitzt, um die Folter noch zu verschlimmern. Oft mussten andere Menschen, von denen man Geheimnisse oder Informationen erlangen wollte, auch bei der Folterung zuschauen, um diesen Angst zu machen, in der Hoffnung, dass diese dann die gewünschten Informationen preisgeben. Der Brustaufreißer. Diese Foltermethode wurde speziell für Frauen entwickelt. Der Brustaufreißer ist ein Gerät, welches 4 große Spitzen aufreißt, wobei immer 2 Spitzen aufeinander zeigen. Die erhitzten Spitzen wurden dann auf die nackten Brüste gelegt, wobei hierbei die Spitzen unter die Haut drangen. Anschließend wurde mit einer Zange gezogen und gerissen, wodurch ein großer Blutverlust verursacht wurde und größere entrissene Fleischstücke die Folge waren, wodurch eine schmerzhafte Verstümmelung entstand. Die Säge. Bei dieser Foltermethode wurde das Opfer kopfüber an beiden Beinen aufgehängt, sodass sich das Blut im Kopf ansammelte. Daraufhin wurde von oben mittig in das Opfer mit einer Säge geschnitten, bis dieses zweigeteilt war. Das Hängen und Vierteilen. Das Hängen und Vierteilen war eine Foltermethode, welche für Hochverrat im Mittelalter angewandt wurde. Hierbei wurde eine Person in einem Holzrahmen auf den Richterplatz gestellt und kurz im Nacken aufgehangen, bis diese fast tot war. Ah, Anschließend wurde das Opfer ausgeweidet und kastriert, wobei die Geschlechtsorgane im Anschluss okay, for this kind of army I need des Verräters verbrannt wurden. Abschließend wurde das Opfer an 4 Seilen, jeweils definitely eines more. an jedem Arm und Bein angebunden und die Hmm, Seile wurden Technically, I mit Pferden should read how to use this Tiere wurden dann in flamethrower verschiedene before I Richtungen use getrieben it. und 4 teilten den Körper des Epsilon. Opfers. Abschließend wurde der Kopf des Opfers abgehackt. Other than that, Weiße I need to Folter. go more tanky because the Irish Als was weiße Folter give me werden Foltermethoden bezeichnet, kinda welche trouble. vorrangig die Psyche des Opfers angreifen, zeitweise oder dauerhaft schädigen und zerstören. Bei weißer Folter geht es also nicht um die körperliche Gewaltanwendung, die sichtbare Spuren hinterlassen kann, sondern um jene, deren unmittelbare Wirkung schwer So oder gar that's nicht C, nachzuweisen but it's oder the zu cannon is belegen also C. Mögliche Anwendungsmethoden der weißen Folter sind Schlafentzug, Ah, Toilettenverbot, Scheinhinrichtungen sowie Temperatur- I und will see Lärmfolter. C. Als Synonym wird oftmals auch der Begriff weiße Folter verwendet. Weiße Folter war vor allem unter der Bush-Regierung während des Krieges gegen den Terror verbreitet. Ausdärmen. Beim Ausdärmen werden die Eingeweide gewaltsam aus der Bauchhöhle rausgezogen. Beschrieben wurde diese Foltermethode in der heiligen Legende des Erasmus von Antiochia. Den Quellen aus dem Mittelalter und der Frühzeit nach wurde die Foltermethode des Ausdärmens nur in den bäuerlichen Weißtümern angewendet. Im englischen Recht wurde das Ausdärmen als Teil einer Hinrichtungsart praktiziert, die wegen Hochverrats vollstreckt wurde. Hängen, Ausweiden und Viertel. Auspeitschung. Beim Auspeitschen wird mit einer Peitsche, einer Rute oder einem Rohrstock auf Do I das have Opfer nothing geschlagen. bigger to cover my Angewendet wird diese vehicle? Methode nicht nur zur Only this little Rechtsvollstreckung, player? sondern auch als religiöse Bußübung, in der Erziehung oder auch als sadomasochistische I Sexualpraktik. guess we're just Heute going wird use diese this. Praktik noch in islamischen Ländern oder auch in Asien zur Bestrafung angewendet. Bamberger Tortur. Die Bamberger Tortur war eine im Bistum Bamberg erfundene und angewandte Folter in der frühen Neuzeit bis ins 17. Jahrhundert, die als milde Art der peinlichen Befragung galt. Die im ganzen Heiligen Römischen Reich praktizierte Folter war Teil des Rechtswesens und sollte erst dann eingesetzt werden, wenn zuvor weder durch ein Geständnis noch durch Beweise der Angeklagte hätte überführt werden können. Außerdem musste ein dringender Tatverdacht vorliegen. Die peinliche Befragung konnte also nicht willkürlich eingesetzt werden. Der Beschuldigte wurde mit nacktem Rücken auf einen hölzernen Bock gefesselt und dann bei einer Vernehmung mit einer Rute oder Peitsche ausgepeitscht oder vom Richter mit einem Stock geschlagen. Bambusfolter.
Bei der Bambusfolter wird das Opfer im Liegen über einen Bambusspross fixiert, welcher kurz davor ist, aus dem Boden zu sprießen. Da die Sprossen sehr schnell wachsen und sehr kräftig sind, dringen die Sprossen in den Körper des Gefolterten ein. Eine weitere Anwendung ist mit einem sitzenden Opfer, bei welchem der Bambusspross über dem Anus in den Körper eingeführt wird, was zum Tode führt. Diese Foltermethode wurde auch gegenüber Sklaven angewandt. Gerüchten zufolge wurde sie auch im Zweiten Weltkrieg in Japan an alliierten Soldaten angewendet. Bastonade. Bastonade oder auch Sohlenstreich genannt, bezeichnet die Folter This thing is not mit really den effective. Fußsohlen einer Person. Die Bastonade wird mit einem Not at all. geeigneten Schlaginstrument auf den bloßen Fußsohlen der betroffenen Person ausgeführt. Die Schläge erfolgen im Normalfall in den Bereich des weichen Fußgewölbes zwischen Ferse und Ballen. Meist kommen hierbei What is under my Ferse wheels oder again? Why I don't aber can auch drive? flexible Gegenstände wie Riemen, Kabel oder Ruten zum Einsatz. Da die Fußunterseite extrem schmerzempfindlich ist, wird durch diese Foltermethode eine intensive Schmerzlindrung Okay. erwirkt. Biedermanns Diagramm des Zwangs. Okay. Das Okay. Diagramm wurde 1957 vom Soziologen Albert Biedermann entwickelt, um Foltermethoden zu veranschaulichen. Die Tabelle listet in chronologischen Reihenfolge 8 allgemeine Foltermethoden auf, die eine Person psychisch brechen können. Die Tabelle wurde im Kalten Krieg eingesetzt, aber auch von amerikanischen Verhörspezialisten im Gefangenenlager Guantanamo Bay. Aber auch bei häuslicher Gewalt haben sich Täter schon der Tabelle bedient. Die Tabelle enthält folgende 8 Foltermethoden: Isolation, Monopolisierung der Wahrnehmung, induzierte Entkräftung und Erschöpfung, Bedrohung, gelegentliche Ablenkung, Demonstration von Allmacht und Allwissenheit, Degradierung und Durchsetzung trivialer Forderungen. Der Block. Der Block war eine Foltermethode vom Altertum bis in die Neuzeit. Er ist sehr ähnlich zu dem Pranger. Der Block bestand aus Holz und hatte mehrere Löcher, durch die der Verurteilte seine Hände oder den Hals und seine Beine strecken musste. Je nach Schwere des Vergehens gab es unterschiedlich lange Zeitspannen, die der Verurteilte im Block verharren musste. Als Unterschied zum Pranger war Hauptzweck des Blockes What die means Sicherungsmaßnahme, Do I need the während engine es for beim that? Pranger um die öffentliche Vorführung und Demütigung ging. Burking. Burking ist eine spezielle Form des Tötens durch Ersticken. Der Begriff geht auf William Burke, einen Serienmörder in Edinburgh Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Dieser hielt den Opfern der als Westport-Morde bezeichneten Tötungsserie Augen, Mund und Nase zu, während er rittlings auf I don't can die. saß. Der Tod tritt bei diesem Vorgehen durch Okay, powered wheel, Asphyxie ein. that's good. Dabei kommt es zu relativ geringen Zeichen eines gewaltsamen Todes, wodurch der Nachweis der Tat oftmals schwer zu erkennen ist. Chinesische Wasserfolter. Diese Foltermethode ist bis heute bezüglich ihrer Wirkung nicht bestätigt. Bei der chinesischen Wasserfolter wird das Opfer gefesselt, unter kaltes tropfendes Wasser fixiert, was Qualen hervorrufen soll. In der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen war bis 2013 ein Exponat einer Apparatur zur chinesischen Wasserfolter zu besichtigen. Da jedoch nur ein einziger Häftling Angaben zu der Apparatur machen konnte und es keinerlei weitere Quellen und Belege für die Foltermethode gibt, wird das Exponat heute nicht mehr gezeigt. Dunkelhaft. Give them car Wie big die wheels. Bezeichnung vermuten lässt, bezeichnet die Dunkelhaft eine Form der Inhaftierung, bei der der Gefangene kein Sonnenlicht oder sonstiges Licht sieht. Meistens ist der Inhaftierte in einer völlig abgedunkelten Zelle eingesperrt. Bereits in der Neuzeit wurde diese Form der Folter angewandt und wurde auch noch in den 1960er Jahren in Österreich als Form der Bestrafung genutzt. Da bei der Dunkelhaft keinerlei körperliche Folgen zu sehen sind, gilt diese Foltermethode auch als eine Form der weißen Folter. Durch die vollkommene Dunkelheit degenerieren die Sehnerven und dies kann unter anderem zu Depressionen, Halluzinationen oder auch Psychosen führen. Wird die Dunkelhaft über längere Zeit durchgeführt, kann dies auch zur Erblindung führen. Enthäutung. Auch als Häuten oder Schinden bekannt, bezeichnet diese Foltermethode eine von der Antike bis in die Neuzeit praktizierte Hinrichtungsmethode, welche einer äußerst qualvollen, vorausgehenden Folter folgt. Hierbei wurde einem Menschen mit einem Massen die Haut vom Körper abgezogen. Teilweise galt das Enthäuten oder Abreißen der Kopfhaut, unter anderem auch Skalpieren I genannt, guess I just in let vielen it move Kulturen forward. der Neuzeit
auch als Triumph über den Gegner oder auch als eine Art Trophäe. Das Enthäuten an sich dauert wahrscheinlich über eine So, dann Stunde, getankt ist. wobei die Opfer während der Prozedur mehrmals in Ohnmacht fielen, da die Schmerzen dermaßen schwerwiegend sind. Der Tod tritt dann erst nach Stunden oder auch Tagen aufgrund des Schocks, Blut- und Flüssigkeitsverlustes, Unterkühlung oder Infektionen ein. Exekution durch Elefanten. Für schwere Verbrechen in Süd- und Südostasien wurden Menschen mit Hilfe von Elefanten exekutiert. Der Elefant wurde hier gezielt trainiert, um die Opfer nicht nur zu zertrampeln, sondern auch um diese gezielt zu foltern, wie zum Beispiel durch Zerquetschen oder Abreißen einzelner Gliedmaßen. Zum 18. und 19. Jahrhundert verschwand diese Foltermethode langsam und wurde nicht mehr durchgeführt. Glasgow Smile. Das Glasgow Smile kennt man wahrscheinlich durch die Figur Joker aus dem DC-Comic. Es wird auch als Chelsea Grin oder Chelsea Smile bezeichnet und wird im kriminellen Milieu als ein beidseitiger Schnitt mit einem Messer von den Mundwinkeln bis hin zu den Ohren bezeichnet. Bis heute ist nicht geklärt, warum diese Art der Folter mit der schottischen Stadt Glasgow namentlich verbunden ist. Vor allem bei rivalisierenden Banden wird diese Methode als Bestrafung oder Einschüchterungsmethode angewendet. Falls das Opfer die Misshandlungen überlebt, bleibt eine Narbe zurück, die an eine Verlängerung eines lächelnden Mundes erinnert. Hängen, Ausweiden und Vierteln. Diese Foltermethode wurde erstmals während der Regierungszeit des englischen Königs Heinrich III. Praktiziert und 1867 das erste Mal verhängt. Technically we can Als make it Ort der Vollstreckung war oft der Heimatort des thicker. Verurteilten vorgesehen. Der Verurteilte wurde auf einem Gatter zum Richterplatz gezerrt, wurde am Hals aufgehangen und, bevor er sterben konnte, wieder heruntergenommen. Danach wurde er bei lebendigem Leibe ausgeweitet, die Genitalien wurden abgeschnitten, seine Gedärme aus dem Körper geholt und der zusehenden Menge gezeigt. Das Herz wurde herausgeschnitten und zusammen mit den Eingeweiden vor den Augen aller Zeugen verbrannt. Dann wurde der Verurteilte enthauptet. Der Torso wurde in 4 Teile zerhackt oder zersägt. Die Körperteile wurden zur Abschreckung auf 5 Pfählen in seinem Heimatort öffentlich zur Schau gestellt. Isolationshaft. Isolationshaft ist eine Form der Freiheitsentziehung, bei der einem bereits Inhaftierten Kontakt zu anderen Mitgefangenen oder auch zur Außenwelt verweigert wird. Je nach Länge, Art und Ausmaß der Isolationshaft kann diese unterschiedliche Folgen haben. Mögliche Folgen sind unter anderem erhebliche Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des vegetativen Nervensystems, starke Störung der Verarbeitung von Wahrnehmung, It's starke got a little Störung bit des more massive. Körpergefühls, Depressionen Means it should oder be a auch tank, soziale right? Kontaktstörungen. Kielholen. In seiner üblichen Bedeutung bezeichnet Kielholen auf Kielen eine schwere, in der Seefahrt bis ins 19. Jahrhundert gebräuchliche Disziplinarstrafe, bei der der Bestrafte an einem Tau unter dem Rumpf des Schiffes durchgezogen wurde. Der zu Strafende wurde auf See entweder querschiffs oder längsschiffs unter dem Schiffskiel entlang gezogen. Kielholen endet angesichts der schweren Verletzungen durch die rauen Ablagerungen wie Seepocken und scharfschaligen Entenmuscheln am Schiffsrumpf entstanden, oft tödlich. Entscheidend war unter anderem, wie schnell das Seil gezogen wurde und ob der zu Strafende selber schwimmen oder tauchen konnte, um ausreichend Abstand zum Rumpf zu halten. In der Seefahrt des 17., 18. und 19. Jahrhunderts galt das Kielholen neben dem Spießrutenlauf als die schwerste aller Körperstrafen. Erste Belege für diese Foltermethode stammen aus dem 7. Jahrhundert. Kitzeln. Auch wenn Kitzeln allgemein als positive Erfahrung gewertet wird, kann lang andauerndes Kitzeln für Menschen so unerträglich sein, dass es als Foltermethode bezeichnet ist. Durch den Kitzelreiz kommt es nach längerer Zeit durch das Lachen und Bewegungsreflexes zu Lungen- und Muskelschmerzen. Als Foltermethode wurde Kitzeln bis ins Mittelalter und die Zeit des kolonialen Amerikas angewandt. Kolumbianische Krawatte. Die kolumbianische Krawatte, gelegentlich auch als mexikanische oder sizilianische Krawatte bezeichnet, ist eine Hinrichtungs- und Foltermethode. Dem Opfer wird die Kehle im Bereich des Kehlkopfes horizontal aufgeschnitten und seine Zunge durch diesen Schnitt nach unten gezogen, so dass sie unterhalb des Kinns heraushängt. Hierzu
wird die Zunge herausgelöst und mit der I hope this Speiseröhre balls are not aufgesogen. too thick. Berichte geben an, dass die kolumbianische Krawatte eine häufige Hinrichtungsmethode während La Violencia in Kolumbien gewesen sei. Liegewaage. Die Liegewaage oder auch Aufzäumung But what do ist we eine Foltermethode aus der Zeit des Stalinismus. Dem Gefangenen wird ein langes, grobes Tuch durch den Mund gezogen, das dann über den Rücken an den Fersen festgebunden wird. In dieser Körperhaltung wird er länger, teils mehrere Tage ohne Essen und Trinken liegen gelassen. Ling Shi. Diese Foltermethode ist eine spezielle Art des Zu-Tode-Folterns, die in China bis 1905 gesetzlich praktiziert wurde. Hierbei werden dem aufrecht an einem Pfahl gefesselten Opfer nacheinander Körperteile vom Rumpf abgetrennt. Zunächst die Brust, Teile des Oberschenkels, die Arme, Beine und abschließend der Kopf. Little Ease. Mit dem englischen Begriff Little Ease wird eine vor allem im Mittelalter in Europa praktizierte Foltermethode bezeichnet. Der Gefangene wurde dabei in eine sehr kleine Zelle oder ein Loch eingesperrt, in dem er weder stehen noch liegen konnte. Im Tower of London befanden sich mehrere Little Ease, welche eine Maße von ca. 45 cm in der Breite, 120 cm in der Höhe und 60 cm in der Tiefe aufwiesen. Marterpfahl. Der Marterpfahl war ein bei einigen Indianerstämmen im Nordosten der USA angewandter Pfahl, an den gefangene Feinde des Stammes festgebunden wurden, die dann einer erniedrigenden bis tödlichen Tortur ausgesetzt wurden. Tatsächlich belegt ist die Verwendung aber nur bei wenigen Stämmen. Die Foltermethode verlief nicht notwendigerweise tödlich. Es gibt auch Berichte über Opfer, die die Folter überstanden hatten und dann freigelassen wurden. Die Foltermethode des Marterpfahls wurde auch nicht angewandt, wenn der Betroffene vorher eine Art Spießrutenlauf heil überstanden hatte, bei dem er eine Gasse aus 2 Reihen von Indianern zu passieren hatte, die auf ihn einschlugen. Ziel war es, den Willen des Gefangenen zu brechen. Nacktheit. Auch Nacktheit gilt als eine Art der weißen Foltermethode. Zur Kreuzigung wurden die Verurteilten von den Römern für gewöhnlich entkleidet. In vielen Ländern gibt es Berichte über Nacktheit als verwendetes Foltermittel wie Weißrussland, China oder auch die Türkei. Berichte über Nacktheit als Bestandteil der Folter sind aus vielen Ländern bekannt. Durch die weiße Folter sind zwar keine körperlichen Schäden nach der Folter zu erwarten, jedoch aber wird die Psyche des Opfers dauerhaft geschädigt, was zum Suizid führen kann. Plates. Nahrungsentzug. Bereits im Mittelalter wurde diese Foltermethode angewandt, indem Verbrecher als Strafe in den Hungerturm eingesperrt wurden, wo diese langsam und qualvoll umkamen. Auch in der Inquisition wurde diese Foltermethode genutzt, um Geständnisse zu erzwingen. Auch in der NS-Zeit sowie in sowjetischen Gulags wurde diese Foltermethode angewandt. Bekommt ein Mensch keine Nahrung mehr, nutzt sein Körper erstmal alle verfügbaren Reserven. Let's go. Fettzellen abgebaut, dann die Muskelzellen. Gleichzeitig verliert der Körper Wasser, sodass das Körpergewicht um etwa 1 Kilogramm pro Tag abnimmt. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Sind alle Körperreserven aufgebraucht, kann der Körper den Eiweißmangel nicht mehr kompensieren und es bilden sich Hungerödeme. Nach etwa 30 Tagen, bzw. wenn ein normalgewichtiger Mensch etwa 40% seines Körpergewichtes verloren hat, besteht akute Lebensgefahr. Lost the wheel. Peinliche Befragung. Die peinliche Befragung, hochnotpeinliche Befragung oder auch scharfe Fragen oder Torture genannt, wurde im hohen und späten Mittelalter sowie in der frühen Neuzeit angewandt. Der Begriff peinlich ist dabei abgeleitet von Pein, lässt sich also im heutigen Sprachgebrauch mit schmerzhaft übersetzen. Ziel der peinlichen Befragung war es unter Einsatz Lost von two wheels. Folter, Oh god damn dem it. Angeklagten ein Geständnis zu erwirken. Als Vorstufe der peinlichen Befragung gilt Territion, bei der dem Angeklagten die Folterinstrumente vorgeführt und erläutert werden. Pfahlhängen. Das Pfahlhängen ist eine Foltermethode, bei Car's welcher destroying die Hände des himself. Opfers hinter den Körper Oh wait, zusammengebunden there's werden. a dude stuck inside my car. An den Händen an einen Baum, God damn it. Pfahl oder Go an out der here. Decke aufhangen. Lässt der Folterer das Opfer in dieser Aufhängung fallen, so reißt das Körpergewicht die Arme des Opfers nach oben. Spätestens nach einer halben Stunde wird das Opfer ohnmächtig. Nach 1 bis 4 Stunden tritt dann der Ah, Tod ein. whatever. Oof. Zur Verschärfung konnten die Füße des Opfers mit Gewicht gesperrt werden.
Dadurch werden die Schmerzen und die Verletzungsgefahr erheblich erhöht. Neben den bereits erwähnten Schulterverletzungen kann es auch zu Verletzungen der Hüften und Beine kommen. Prügelbock. Diese Foltermethode besteht aus einer Vorrichtung, welche oftmals aus Holz besteht und zum Vollzug einer Prügelstrafe verwendet wird. Die meisten Prügelböcke sind so konstruiert, dass der Verurteilte sich mit dem Oberkörper derart auf den Prügelbock zu legen hat, dass Beine und Füße, die Arme und der Kopf herunterhängen. Damit der Körper während der Bestrafung nicht ausweichen und reflexartig wegzucken kann, wird der Verurteilte vorher mit Lederriemen festgebunden. My machine is still able to kill. Prügelbock befestigt sind. Allahu Akbar. Bestimmte Prügelböcke sind anders, zum Beispiel wie ein Fußhocker geformt, etwa zur Ausführung der Bastonade. Der Vollzug der Prügelstrafe über einen Prügelbock ist äußerst schmerzhaft. Oft kommt es schon nach den ersten Schlägen zur Verletzung der Haut und des Hautuntergewebes und auch zu inneren Verletzungen. Alte, geschwächte oder kranke Menschen können sogar an den Folgen dieser Prügelstrafe sterben. Bruh. Riemenschneiden. No. Oof. Beim Riemenschneiden werden mit einem Messer Streifen What for monster should do I need to Manchmal build? schnitt man auch einfach mit Schere die Haut des Opfers heraus. Das Riemenschneiden wurde grundsätzlich als Strafverschärfung zusätzlich zu anderen Strafen angewandt. Russisch Roulette. Auch Russisch Roulette gilt als eine Art der Foltermethode. Bei Russisch Roulette geht es um ein potenziell tödliches Glücksspiel, das mit einem Revolver gespielt wird. Die Trommel des Revolvers, in der sich nur eine Patrone befindet, wird so gedreht, dass die Position der Patrone den Beteiligten unbekannt ist. Der Spieler hält nun den Revolver an seine Schläfe und betätigt den Abzug. Je nach aktueller Position der Patrone kann dabei ein Schuss ausgelöst werden, der normalerweise zum Tod des Spielers führt. Bei mehreren Teilnehmern wird derselbe Revolver entweder so lange rumgereicht, bis der Schuss fällt, oder man begrenzt das Spiel auf eine bestimmte Anzahl von Versuchen, wobei die Trommel vor jedem Versuch neu gedreht wird. Auch wenn diese Art der Foltermethode teilweise freiwillig gespielt wird, gibt es auch die Foltermethode, wobei die Teilnehmer hier zur Teilnahme gezwungen werden. Diese Methode wurde zum Beispiel ab 1973 in Chile eingesetzt. Scheinhinrichtung. Scheinrichtung ist eine Foltermethode, bei der eine Exekution scheinbar durchgeführt wird, es sich also für das Opfer so darstellt, als ob die eigene Hinrichtung unmittelbar bevorstünde. Es handelt sich um eine Form der psychischen Folter, bei der das Opfer tatsächlich Todesangst durchlebt. Somit gehört es auch zu einer Art der weißen Folter. Scheinhinrichtungen können darin bestehen, dass das Opfer zum Hinrichtungsplatz geführt wird, womöglich sein eigenes Grab ausheben muss, die Hinrichtung dann aber im letzten Moment abgebrochen oder eine Erschießung mit Platzpatronen simuliert wird. Im zaristischen Russland wurde sie auch in rein symbolischer Form durchgeführt, bevor Menschen in Verbannung geschickt wurden. Symbolisiert wurde so ein bürgerlicher Tod. Schlafentzug. Schlafentzug als Foltermethode ist der willentlich oder unwillentlich herbeigeführte Entzug von Schlaf. Dauerhafter Schlafmangel führt zu körperlichen Beschwerden, aber auch zu psychischen Problemen. Dauerhafter methodischer Schlafentzug kann auch dazu genutzt werden, um klares Denken des Opfers zu unterbinden und um den Willen sowie die Widerstandskraft des Opfers zu brechen und so beispielsweise Aussagen zu erpressen. Diese Art der Folter wurde beispielsweise in der Sowjetunion oder auch in der DDR zum Verhören von Verdächtigen angewandt. Schlafentzug wird auch heute noch oft als Foltermethode angewandt und zuletzt in Guantanamo Bay. Unter anderem, weil er keine nachweisbaren körperlichen Spuren beim Opfer hinterlässt und auch psychische Schäden als Folgeschäden schwer nachweisbar sind. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, wie lange ein Mensch ohne Schlaf überleben kann, ohne zwischendurch Mikroschlafepisoden oder Sekundenschlafattacken zu haben. Bei Ratten ist die maximale Überlebensdauer ohne Schlaf auf ca. 7 Tage festgelegt. Schwedentrunk. Der Schwedentrunk war eine während des Dreißigjährigen Krieges häufig angewandte Foltermethode, bei der dem Opfer Jauche oder Wasser, oft auch vermischt mit Urin, Kot oder Schmutzwasser, über einen Eimer oder Trichter direkt in den Mund eingeflößt wurde. Neben dem dadurch erregten Ekel und Abscheu und der Möglichkeit bakterieller Infektionen verursacht der Schwedentrunk Erstickungsängste sowie starke Magen- und Bauchschmerzen. Auch verätzte die Jauche die Speiseröhre des Opfers. Das regelmäßige Eindringen
tödlichen Lungenentzündung ist bei den Umständen solcher Folterungen stark anzumerken. Die Qualen konnten dadurch verstärkt werden, dass der Bauch mit Brettern zusammengepresst wurde und die Folterer auf dem Bauch des Opfers herumsprangen oder trampelten. Sensorische Deprivation. Sensorische Deprivation, auch Reizentzug genannt, bezeichnet den Entzug von Sinneseindrücken und gehört ebenfalls zu einer Art der weichen Folter. Sensorische Deprivation als Foltermethode kann zur Gehirnwäsche eingesetzt werden. Diese Methode wird beispielsweise in Form der Isolationshaft eingesetzt. Die Methode der Isolation wird zum Teil durch eine größtmögliche Abschirmung der Sinnesorgane, also Augen, Ohren, Mund, Nase, Hände, Füße und Haut, perfektioniert. So lässt sich die Zeit bis zum Eintreten der gewünschten Wirkung verringern und sich eben diese extrem steigern. Länger andauernde sensorische Deprivation kann unter anderem zu Persönlichkeitsveränderungen, psychischen Schäden oder auch sogar zu Veränderungen des Stoffwechsels führen. Stäuben. Das Stäuben war im Mittelalter und der frühen Neuzeit eine Foltermethode, bei welcher der Verurteilte am Pranger geschlagen wurde, der daher auch den Namen Staubsäule trägt. Verwendet wurde dafür neben den sonst üblichen Schlaginstrumenten wie der Zuchtpeitsche oder dem Lederriemen ein Bündel aus Birkenreisig. Die Staupe oder der Staubenbesen, in das zur besonders Verschärfung mitunter scharfkantige Metallsplitter oder Steine eingearbeitet sein konnten. In diversen europäischen Armeen war das Stäuben bis in das 19. Jahrhundert hinein üblich. Strafe stehen. Strafe stehen oder Strafstehen bezeichnet eine Form der Folter, bei der das Opfer einen bestimmten Zeitraum an einer bestimmten Stelle, meist möglichst reglos, stehend zu verweilen hat und wurde unter anderem als Kinderstrafe bis in die 1970er Jahre eingesetzt. Aber auch die psychische und physische Folter im Mittelalter und als Bestrafungsart der Inhaftierten in Konzentrationslagern während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Strafstehen genutzt. Strappado. Als Strappado oder Pendel wird eine leicht anzuwendende, vor allem im Mittelalter weit verbreitete Foltermethode bezeichnet. Die Handgelenke des Opfers wurden hinter den Rücken gefesselt und dann mit einem Seil, das über einen Balken, eine Rolle oder einen Haken an der Decke lief, nach oben gezogen, bis das Opfer gänzlich an seinen Arm hing. Diese Foltermethode ist sehr schmerzhaft und führt meist zur Verrenkung des Schultergelenkes. Diese Praktik wurde bis zum Jahr 1942 unter dem Namen Pfählhängen in deutschen Konzentrationslagern angewandt. In einer Variante des Strappado wurden dem Opfer die Handgelenke hinter dem Körper gefesselt, das Opfer wiederum an den Handgelenken nach oben gezogen, zusätzlich aber schwere Gewichte an den Fußgelenken befestigt. Hierdurch kann es nicht nur zur Schädigung des Schulterbereichs, sondern auch der Beine und Hüften kommen. Die daraus abgeleitete Estrapade war die darauffolgende mögliche Hinrichtungsmethode. An den Handgelenken wurde dann das Opfer nach oben gezogen und aus hoher Höhe fallen gelassen, sodass das Seil bestenfalls I don't even know vor what dem I'm building here. Kopf stoppte. Tsuruga-doi. Tsuruga-doi war eine Foltermethode im vormodernen Japan. Die Foltermethode bestand darin, den zu Verhörenden von der Decke mit dem Kopf Richtung Boden herabhängen zu lassen, wobei je die Hände und die Beine hinter dem Rücken zusammengebunden sind. Zusätzlich wurde der Rücken mit einem großen Stein beschwert. Toilettenverbot. Das Toilettenverbot ist eine international anerkannte Foltermethode. Dem Opfer wird verboten, die Toilette zu benutzen, was nach einiger Zeit dazu führt, dass er sein Bedürfnis nicht mehr unterdrücken kann. Diese Form der Folter dient vor allem der Demütigung und Erniedrigung und wird teilweise sogar vor bzw. während eines Verhörs angewandt. Häufig müssen sich die so Bestraften teilweise oder ganz nackt ausziehen. Beispielsweise wurden Anfang der 2000er Jahre Häftlinge in Argentinien mit Toilettenverbot belegt, nachdem im dortigen Gefängnis ein Hauptmann niedergeschlagen worden war. Torstehen. Das Torstehen ist eine Art der Folter, die besonders in der Zeit des Nationalsozialismus angewandt wurde. Das Opfer musste dabei, auf unzulänglich mit Kleidung ausgestattet, mehr als eine halbe Stunde lang mit erhobenen Armen im Freien stehen. Wenn der Bestrafte die Arme sinken ließ oder vielleicht sogar umfiel, wurde er so lange geprügelt, bis er aufstand oder starb. Diese Bestrafung führte oft zu gesundheitlichen Schäden, wie beispielsweise Erfrierungen und Lungenentzündungen. Eine
ähnliche Art ist das Stehen im sogenannten Stehbunker, das anders als das Torstehen nur wenig gesundheitliche Schäden nach sich zog, sondern dafür sorgte, dass der Bestrafte jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl verlor. Vergewaltigung. Vergewaltigung und alle Formen von sexueller Gewalt wurden und werden auch als Foltermethode eingesetzt. Berichte über sexuelle Gewalt als Mittel der Folter finden sich in der neueren Geschichte in Bezug auf Argentinien und Chile in den 1970er und 80er Jahren. Es liegen auch Berichte unter anderem aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei oder auch China vor. Vergewaltigungen haben sowohl psychische als auch physische Folgen. Physische Folgen können beispielsweise Blutungen oder auch Hämatome sein. Psychische Folgen können unter anderem Depressionen, Schuldgefühle und Angstzustände sein. Verstümmelung. Shotfires. Auch die Verstümmelung gilt als Foltermethode. Vielfach wurde und wird körperliche Verstümmelung als Foltermethode oder zu Bestrafungszwecken eingesetzt. Im spätrömischen Strafrecht galt die Verstümmelungsstrafe als ökonomisch unbeliebt, auch weil sie die bestrafte Person stigmatisierte, ohne das Tabu der Tötung zu brechen. Das frühmittelalterliche fränkische Recht sah das Zufügen von Verstümmelungen als eine Form der Leibesstrafe vor. Verstümmelungen wurden zusätzlich zur Todesstrafe und auch als selbstständige Strafe verhängt. Meist waren es dabei spiegelnde Strafen, wie beispielsweise die Kastration eines Sittlichkeitsverbrechers. Vierteilung. Die Vierteilung war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine Hinrichtungsform, bei der das Opfer in Stücke gehackt, geschnitten oder gerissen wurde. Häufig wurde der Verurteilte schon vor der Vierteilung getötet. Es sind aber auch Durchführungen bei lebendigem Leibe bekannt. Die Verteilung geschah entweder durch den Scharfrichter mit Hilfe von Schneid- oder Hackwerkzeug oder durch das Anbinden der Extremitäten an kräftige Tiere, die anschließend aufgescheucht und auseinandergetrieben wurden. Letztere Variante verlangte mitunter, dass der Scharfrichter im Voraus gewisse Sehnen durchtrennte. Die Teile des zerlegten Leichnams wurden als mahnende Abschreckung ausgestellt. Waterboarding. Als Waterboarding wird eine Foltermethode des simulierten Ertrinkens bezeichnet. Beim Opfer wird durch Ausnutzen des Würgereflexes psychologisch der Eindruck unmittelbar drohenden Ertrinkens hervorgerufen, indem durch ein Tuch über Mund und Nase, das ständig mit Wasser übergossen wird, der Atemwiderstand stark erhöht wird. Durch das Fixieren des Folteropfers in einer Position, in der sich der Kopf tiefer befindet als der restliche Körper, soll das Eindringen von Wasser in die Lunge und ein darauf folgendes tatsächliches Ertrinken verhindert werden. Da diese Folter keinerlei körperliche Schäden zufügt, gehört es ebenfalls zur Art der weißen Folter. Jedoch kann es hier zu länger andauernden und auch bleibenden psychischen Störungen führen. Zerquetschen. Der Tod durch Zerquetschen hat als Art der Hinrichtung eine lange und blutige Geschichte. Es gab eine Reihe von verschiedenen Mitteln zum Zerdrücken des Verurteilten, die von Ort zu Ort stark voneinander abwichen. Die verbreitetste Methode war das Zerquetschen mittels Elefanten. Im Laufe der Geschichte wurden noch andere Methoden angewandt, wie beispielsweise das Auflegen von Gewichten auf den Verurteilten. Das Zerquetschen hatte oftmals den Tod durch Ersticken oder innere Verletzungen zur Folge. Diese Art der Hinrichtung wird heute von keiner Regierung mehr durchgeführt. Zwangsbad. Ein Zwangsbad ist ein erzwungenes Bad in kaltem oder heißem Wasser. Beim Bad in warmen Wassern werden die Arme und Beine der Opfer in der Wanne fixiert. Über die Wanne wird ein Tuch gespannt oder ein Holzbrett gelegt, in dem ein Loch ist, um den Kopf durchzustecken. Bei kaltem Wasser werden die Opfer in Nesseltücher eingewickelt und mit eiskaltem Wasser übergossen. Beispielsweise wurde die Variante mit kaltem Wasser von der CIA als Verhörmethode angewendet. Schläge in den Unterleib. Zweck dieser Foltermethode war es, Angst und Hoffnungslosigkeit bei den Häftlingen auszulösen, die Gefangenen zu erniedrigen und zu beleidigen, heißt es in einer Beschreibung in Regierungsdokumenten. Der Täter steht dabei knapp 30 cm vor dem Bauch des Inhaftierten und schlägt mit dem Handrücken zu. Die Peiniger wurden angewiesen, die Hand bei den Schlägen in den Unterleib ausgestreckt und die Finger zusammenzuhalten. Die CIA nutzte auch diese Technik vor 2014 mit Gefangenen im US-Justizministerium. Aufmerksamkeit erzwingen. Bei dieser
dieser Foltermethode greift der Befrager den Befragten mit beiden Händen am Kragen und zieht ihn zu sich heran. Diese Technik wurde von der CIA bei diversen Befragungen von Al-Qaida-Mitgliedern angewendet. Einsperren in engen Boxen. Der Vernehmer sperrt den Häftling für bis zu 18 Stunden in eine Box, in der ein ausgewachsener Mensch in der Regel stehen kann. Oder aber er wählt eine Box, die gerade einmal groß genug ist, um eingerollt darin auszuharren. Hierin verbrachten Häftlinge bis zu 2 Stunden. Der Vernehmer hatte demnach darüber hinaus die Möglichkeit, ein in Anführungsstrichen harmloses Insekt in die kleinere der Boxen zu stecken. Nahrungsmanipulation. Diese Foltermethode beinhaltet, von fester Nahrung auf flüssige umzusteigen. So wurden Opfer in eine Diät mit Flüssignahrung versetzt, die beispielsweise aus einem Nahrungsergänzungsmittel und Wasser bestand. Walling. Bei dieser Vernehmungsmethode, die auch als Folter bezeichnet werden kann, nehmen die Vernehmungsbeamten den Häftling und schleudern ihn heftig gegen eine Wand. Kochen. Man tunkte die Menschen mit den Füßen voran, ganz langsam in kochendes Wasser, Wachs oder Öl, bis es zu einem Schuldgeständnis kam. In manchen Fällen wurde der Beschuldigte vorher allerdings aufgrund der hohen Hitze schon ohnmächtig. Der Blutadler. Diese Methode aus dem Norden hat das Ziel, einen Adler in den Rücken des Opfers zu schneiden. Alternativ schneidet man die Rippen entlang der Wirbelsäule heraus, um sie nach außen zu drücken und die Lunge zu entfernen. Es wird vermutet, dass auch die Schulterblätter hochgeklappt wurden. Der Blutadler findet sich in vielen Gedichten und Sagen wieder. Allerdings ist umstritten, ob diese Art der Folter wirklich ausgeübt worden ist oder ob sie nicht viel eher als Unterhaltung der Zuhörer literarischer Werke fungiert. Die Schiffsqual. Das Opfer wird mit einem Seil an den oberen Teil des großen Mastes eines Schiffes gebunden. Dann wirft man es immer wieder ins Wasser. Die römische Kerze. Eine Erfindung von Kaiser Nero. Das Opfer wird an einen Pfahl gebunden und mit entflammbaren Harzen eingerieben. Dann wird das Opfer angezündet. Werke aus der damaligen Zeit zeigen, dass Nero diese Methode öfter anwandte. Das Licht, das dadurch entstand, nutzte er insbesondere bei Banketts und privaten Feierlichkeiten. Die Mundbirne. Die Mundbirne ist ein Folterinstrument, welches beweglich ist und geweitet werden kann. Sie besteht aus 2 oder mehr löffelförmigen Schalen, die in namensgebender Birnenform zusammengelegt und am verjüngten Ende beweglich miteinander verbunden sind. Im Inneren befindet sich ein einfacher Gewindemechanismus, über den die Teile auseinandergedrückt werden können, indem das Gewinde entsprechend bewegt wird. Sie wird in die Vagina, in den Mund oder in den Anus der Opfer eingeführt. Dann wird sie gespreizt. Abgesehen von einer schmerzhaften Kiefersperrung, welche dieses Gerät mit sich brachte, konnte es auch so weit aufgespannt werden, dass beispielsweise Zähne oder auch der Kiefer brachen. Der Beinbrecher. Die Beine des Opfers werden zwischen 2 Spitzen platziert. Dann nähern sich diese Spitzen an. Die Beine brechen und zerbröseln. Das Opfer wird meistens schwerbehindert. Gespickter Hase. Der gespickte Hase ist ein spätmittelalterlich, frühneuzeitliches Folterinstrument. Das Foltergerät wird in unterschiedlichen Ausformungen und Arten verwendet. Es bestand entweder aus einem mit Spitzen besetzten Kopfteil oder aus einer mit Spitzen oder Zacken versehenen Rolle oder Walze. Eingesetzt wurde es beispielsweise bei Streckbänken oder Streckleitern. Die Folteropfer wurden teilweise mit einem Pfahl, einem großen Holzkreuz oder einer Streckleiter festgebunden und dann vom Scharfrichter unter anderem mit dem gespickten Hasen traktiert, was meistens auf dem Rücken der Opfer erfolgte, teils auch auf den Gliedmaßen und der Brust. Dabei wurde das mit einer gespickten Rolle ausgestattete Folterinstrument auf und abgezogen. Garotte. Eine Garotte ist ein Folterinstrument, bei der der Verurteilte an einen Holzpfahl gefesselt wird. Im Gegensatz zum Abschnüren der Halsschlagader erfolgt bei der Garotte ein Zusammenpressen der Luftröhre. Das Opfer wird erdrosselt. Der Tod tritt langsam durch Ersticken ein. In frühen Versionen legte der Henker eine Schlinge von hinten um den Hals des Opfers, die er mittels eines Stocks langsam zudrückte.
Später wurde die Schlinge durch ein Metallband ersetzt, das lediglich zum Fixieren diente. Dem Opfer wurden von hinten eine Metallschraube ins Genick gedreht, wodurch der Tod in der Regel augenblicklich eintrat. Kite. Bei der Kite I don't handelt even es know I sich was um able to einen drive. an einem Ende gespaltenen Bambusstock, Ah. dessen offenes Ende ein Körperteil, beispielsweise eine Hand, This eingefesselt tries wird, really badly. der anschließend als Zwinge verwendet wird. Sitting on the Im ground. Effekt ähnlich wie Daumenschraube oder spanischer Stiefel. Die Anwendung dieser Folter konnte beispielsweise 1855 nachgewiesen werden, wo ein Augenzeuge berichtete, dass die Frauen steuersäumiger Bauern mit dem Gerät an den Brüsten gefoltert wurden. Papageienschaukel. Papageienschaukel ist eine Methode der Fesselung zu Folterzwecken, bei der die betreffende Person mit den Kniekehlen kopfüber an einer Stange aufgehangen wird und die Handgelenke vor den Schienenbeinen an die Fußgelenke Bro. oder an die Stange gefesselt werden. This can drive a bit. Da keine sichtbaren Spuren am Körper der betreffenden Person zurückbleiben und das notwendige Gerät überall verfügbar oder mit geringem Aufwand herzustellen ist. Es wird jeweils eine Querstange verwendet, die ähnlich einem Reck oder einer Teppichstange This- befestigt wird. This oder creature auf is die so Trapeze unstable. aufgehängt werden kann. Der Zug des Körpergewichts in die Kniekehlen führt nach kurzer Zeit zu einsetzenden und sich steigernden Schmerzen. Durch die Körperhaltung, in welche die betreffende Person gezwungen wird, ist diese vollständig bewegungsunfähig und wehrlos, was bereits zu einer Ängstigung und Demütigung führt. Die Gefangenen sind hierbei zumeist entkleidet, was die Empfindung von Machtlosigkeit und Verletzlichkeit steigert und sie zusätzlich demütigt. Häufig werden ihnen auch die Augen verbunden, was zu einer räumlichen Desorientierung führt. Mundsperre. I didn't know that this arrow Eine makes so Kiefer- much oder damage. Mundsperre war ein Folterinstrument im Mittelalter. Sie hatte in etwa die Form eines Trichters oder einer Röhre und diente dazu, zum Beispiel bei Verhören den Mund des Verdächtigen offen zu halten. Sie ist in gewissem Sinne das Gegenteil eines Knebels. Die Mundsperre wurde eingesetzt, damit der Verdächtige oder Angeklagte seinen Mund nicht schließen konnte. Je nach Verabredung und Tragedauer konnte die Mundsperre starke Schluck- und Kieferschmerzen hervorrufen. Außerdem empfanden die Verdächtigen das Tragen der Mundsperre während des Verhörs oft als Hmm. weil sie damit nicht in der Lage waren, richtig zu sprechen. This level actually is really hard. Spanischer Stiefel. Ein spanischer Stiefel ist ein Folterinstrument, welches dazu diente, Geständnisse zu erpressen. Die Beinschraube bestand meist aus 2 Eisenplatten, deren Form am Unterschenkelquerschnitt angepasst war. Diese wurden um den Waden gelegt und dann mit Hilfe seitlich angebrachter Gewindestäbe zusammengepresst. Bei einfacheren Modellen wurde ein Holzklotz verwendet, der mit Eisenschienen beschlagen war, die wiederum an Gewindestäben geführt wurden. Manche Versionen dienten dazu, lediglich den Fuß einzuspannen. Um den Schmerz noch zu verstärken, wurden zusätzlich Holzkeile von unterschiedlicher Länge und Dicke zwischen die Bretter geschlagen. Die Streckbank. Die Streckbank war in Europa vom Mittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert im Gebrauch. Das auf einem langen Tisch liegende Folteropfer wurde an den Armen und Beinen gefesselt. An einem Ende wurde mit einem Handhebelrad das eine Seil, mit dem meist die Arme an einer Schlinge gefesselt waren, langsam angezogen, sodass die Gelenke gedehnt oder die Knochen der Gepeinigten aus den Gelenken gelöst wurden. Das andere Ende hingegen, in dem die Beine an den Füßen gefesselt waren, blieb unbewegt, oder Teile der Bank konnten auseinandergekurbelt werden. Zum Teil wurden zugleich Feuer und andere Werkzeuge mit glühenden Zangen oder Kohlen eingesetzt. Ein ähnliches Instrument wie die Streckbank ist die Streckleiter. Terition. Bei der Terition werden den Opfern die Folterinstrumente lediglich gezeigt. Teilweise wurden die Folterwerkzeuge auch angebracht, aber ohne Schmerzen zu verursachen. Teilweise wurden dort auch besonders grausam erscheinende Instrumente gezeigt, die in der Praxis aber nicht eingesetzt wurden, sondern einzig dem möglichst wirksamen Ängstigen des Verdächtigen dienten. Mit dieser Methode sollte den Opfern Angst gemacht werden, sodass diese gestehen oder Informationen preisgeben, ohne ihnen wirklich körperlichen Schaden zuzufügen. Eiserne Jungfrau. Die Eiserne Jungfrau ist ein Gerät, das zur Folterung und Hinrichtung von Menschen benutzt worden sein soll. Es handelt sich um einen hölzernen oder metallischen Hohlkörper, meist in Frauengestalt, der mit nach innen stehenden Nägeln oder Dornen beschlagen war. Das Opfer musste sich in den Hohlkörper stellen
und wurde nach Schließung von den Nägeln oder Dornen aufgespießt. Ertränken. Der Gefolterte wird an Händen gefesselt oder in einem Käfig immer wieder an einem Seil zu Wasser gelassen, sodass er für mehr oder weniger lange Zeit keine Luft bekam. Dies geschah mit Hilfe eines Krangestells. Jedes Mal, wenn er über die Wasseroberfläche gezogen wurde, hatte er die Möglichkeit, ein Geständnis abzulegen. Geschah dies nicht, wurde er wieder geturnt. Andere Abwandlungen dieser Foltermethode gibt es beispielsweise auch, wenn der Gefolterte in ein mit Wasser gefülltes Fass getunkt wird. Geißelungsgürtel. Der Geißelungsgürtel wird um die Taille des Opfers geschnallt und hat auf der Innenseite ca. 20 Eisenstacheln. Diese bohren sich in den Körper des Opfers, das sich selbst bei jeder Bewegung tödliche Verletzungen zuziehen konnte. Als Perversion legten manche Henker fleischfressende Maden in die Wunden der Opfer, die sich dann ihren Weg in den Bauchraum suchten und das Opfer von innen zernagten. Kopfklammer oder auch Schädelschraube. Dieses Gerät sieht aus wie ein Stirnband aus Metall. An der Innenseite sind Dornen befestigt und mittels eines Gewindes kann man es langsam enger schnüren. Der Beschuldigte hatte bei dieser Foltermethode Angst um sein Leben, da die Dornen auf seinen Schädel drückten und eventuell durchbrechen und ihn töten konnten. Geißeln. Die Geißel oder Peitsche konnte aus nur einem Strang bestehen oder auch mehrere Enden haben, damit sie gleich großflächigen Schaden anrichten konnten. Bestehen konnten sie aus einer einfachen Rute aus Holz, aus Lederriemen und allem anderen, das noch luftig auf die Haut prallt und diese aufplatzen lässt. Flöcke unter Nägel treiben. Dabei werden dem Angeklagten so lange Holzsplitter unter seine Finger- und Fußnägel getrieben, bis er ein Geständnis ablegt. Wahrscheinlich kommt daher auch der Spruch, das brennt unter den Nägeln, für etwas Dringendes. Denn hier war es dringend, möglichst bald ein Geständnis abzulegen, bevor Schlimmeres geschieht. Wasserkäfig. Dies ist eine Foltermethode, die der des Wasserspiegels ähnelt. Nur, dass der Beschuldigte hier in einem Käfig zu Wasser gelassen wird, um ein Geständnis zu erzwingen. Man kann davon ausgehen, dass es bei dieser Foltermethode auch Todesfälle gab, wenn die Menschen zu lange unter Wasser gelassen wurden, auch weil man eine Wiederbelebung wie heute wohl nicht kannte. Aufziehen, Arme am Flaschenzug. Dem Gefolterten werden die Hände auf den Rücken Ja, zusammengelegt, genau, was ich mir gedacht so habe. an einem Seil befestigt. Dieses Seil wird dann zur Decke der Folterkammer It would break when I hinaus- move the wheels. Dabei werden dem Opfer die Schulter ausgerenkt, ohne sichtbare Anzeichen einer Folter zu hinterlassen. Das Hinaufziehen konnte so lange wiederholt werden, bis das Opfer die Frage des Verhörers zufriedenstellend beantwortete. Verschärfung der Folter: Man bindet dem Gefolterten schwere Gewichte an die Beine, bis zu 300 Kilogramm. Man zieht den Gefolterten ein Stückchen hoch, löst dann die Kurbel und lässt ihn fallen, um die Kurbel sogleich wieder einrasten zu lassen, um mit einem Ruck alle Gelenke auszukugeln. Auch ein Hochziehen an den Daumen ist belegt. Sobald das in Verbindung mit dem Fallenlassen auftritt, werden dem Verhörten die Daumen ausgerissen. Spanische Spinne. Die spanische Spinne sieht aus wie eine Haarklammer und bewegt I totally don't know what to Freunde, build, to be honest. Wie immer berichten wir über mysteriöse Entdeckungen und Sichtungen, die in der letzten Zeit gemacht wurden. Heute geht es um einen Forscher, der mal wieder aus Sicherheitsgründen anonym bleiben Yeah, it's möchte, fun. um I sein will figure Leben, out seine what to build Integrität against und this seine Sicherheit zu schützen. Was bitches, I dieser would say so. Forscher in der Wüste der Sahara entdeckte, schockiert die ganze Good, Welt. that was Um was genau es heute besiegen. geht, erfahrt ihr nun im Let's folgenden go. Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
Los So, geht's. next game Ein will be Forscher namens Jonathan, Midnight Fight welcher Express, I guess. regelmäßig in der Sahara auf Because why not? Expeditionen unterwegs ist It und der seinen looked Nachnamen aus little bit Sicherheitsgründen crazy nicht and nennen interesting. möchte, berichtet über einige dunkle und erschreckende Sichtungen, die er dort angeblich gemacht haben will. Er will dort auf seltsame, dämonenähnliche Wesen getroffen sein, welche seiner Meinung nach auch außerirdischer Natur sein könnten, aber da er eigentlich nicht so sehr an Außerirdische glaubt, hat er auch einige andere Theorien, was diese Wesen tatsächlich sein könnten. Vielleicht habt ihr ja schon einmal etwas von den sogenannten Djinn gehört. Die Djinn stammen aus dem sogenannten vorislamischen Glauben und sollen eine Art Wüstengeister gewesen sein. Man hat sie teilweise auch als Nymphen oder Satyren bezeichnet. In einigen Koranstellen werden diese sogar erwähnt. Sie sollen dort als sogenannte Verwandte Gottes beschrieben werden. Oh, Laut I dem have some Koran sort of sollen die sneak peek. Djinn aus Feuer von Gott geschaffen worden sein. Aus einem göttlichen Feuer heraus soll dann Ton geschmiedet worden sein, aus dem die Djinn entstanden sind. Und der Forscher namens Jonathan, der regelmäßig in der Wüste der Sahara unterwegs ist, möchte schon öfters solchen seltsamen Wesen begegnet sein. Er behauptete jedoch, dass sie friedliebend wären, dass einer von ihnen sich sogar einmal versucht hat, mit ihm zu unterhalten, aber leider hat er ihn nicht verstanden und dann ist er seines Weges gezogen. Sogar in der Bibel sollen laut Jonathan die Djinn als eine Art unsichtbare Geisterwesen kurz erwähnt worden sein. Sie sollen Geister sein, die jederzeit zwischen Gut und Böse schwanken können. Anhänger der Präastronautik sind sich jedoch sicher, dass dies in Wirklichkeit Wesen sind, die vor Jahrtausenden mit einer Art Raumschiffen von fernen Planeten aus fernen Galaxien unsere Erde besucht haben und sich dann entschlossen haben, auf der Erde zu bleiben, weil sie für sie einen idealen Lebensraum bietet. Einige Anhänger der Präastronautik sind nämlich der Meinung, dass Djinn unsterblich sind, weil sie sich von den Seelen der Menschen teilweise ernähren sollen. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre dies absolut erschreckend, aber natürlich glauben die meisten Menschen dies mit Sicherheit nicht. Und was meint ihr? Denkt ihr, das sind außerirdische Kreaturen? Denkt ihr, es ist nur eine Legende? Oder denkt ihr, dass der Forscher einfach ein Spinner ist und in der Wüste der Sahara zu viel geraucht und gleichzeitig zu wenig zu trinken bekommen haben könnte? Was meint ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es wie immer hier Oh, unten this game verlinkt. called Midnight Bis Fight. bald. Oh, it's definitely have two or something's fighting. Hallo Freunde. Die Geschichten von angeblichen Zeitreisenden sind ja immer mit die interessantesten, die es bei uns auf dem Kanal gibt. Heute haben wir eine interessante Geschichte von einer Zeitreisenden. So etwas sieht man ja auch nicht oft, weil die meisten immer männlich sind, warum auch immer. Die zeitreisende Frau soll angeblich aus dem Jahr 3812 stammen und sie behauptet, dass sie ein Foto vom Mars hat, der von Robotern kolonisiert wird. Was an dieser unglaublichen Geschichte dran sein könnte, erfahrt ihr nun im folgenden Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's! Von einer angeblichen, selbsternannten Zeitreisenden ist äußerst bizarres Filmmaterial entstanden. Sie behauptete, im Jahr 3812 auf dem Mars gewesen zu sein. Und sie hat sogar ein Foto dabei, um dies zu beweisen. Später hierzu mehr. Der rote Planet soll in diesem Jahr von China kolonisiert worden sein und über die Jahrhunderte hinweg wurde er daraufhin von Robotern bevölkert, behauptete die 37-Jährige, die sich nur als Mary bekannt gibt. Aber während es hoch aufregende Wolkenkratzer und Raumschiffe gibt, die einem Science-Fiction-Film würdig sind, bleibt ein Großteil der roten Oberfläche des Planeten jedoch von weit hergeholten Behauptungen zufolge menschenleer. Was ist mit den Menschen passiert? Die anonyme Frau sagt sogar, sie habe ein Foto von ihrer futuristischen Reise gemacht.
In einem Video erklärte sie, dass sie auf dem Mars aufgetaucht ist und es sah aus wie eine Wüste mit vielen Gebäuden. Sie hat sofort ein Foto davon gemacht und sie kann zahlreiche Raumschiffe sehen, mit denen wir gekommen sind. Aber sie kann auch Gebäude sehen, aber seltsamerweise nirgendwo Menschen, nur seltsame Roboter. Diese tragen aber das chinesische Wappen und die chinesische Flagge auf dem Rücken. Nun erzählt sie aber mehr, was vermutlich mit den Menschen passiert ist. Die Menschen sollen andere Planeten kolonisiert haben. Wenige Teile davon sollen unter der Erdoberfläche leben, weil die Erdoberfläche mittlerweile toxisch ist und auch von Kreaturen bewohnt wird, die es heutzutage noch nicht gibt. Aber sie haben sich ein schönes Basislager unter der Erde gebaut und andere haben Planeten wie Saturn, Jupiter und sogar ferne Galaxien bereist. Der Mars soll von chinesischen Robotern dazu genutzt werden, um geheimes, verborgenes Metall, das der heutigen Zivilisation noch lange nicht bekannt ist, zu fördern, weil dieses ein Vermögen wert sei. Nun seid ihr an der Reihe. Was meint ihr zu dieser äußerst kuriosen Geschichte von der angeblichen Zeitreisenden? Zahlreiche TikTok-Nutzer sollen sie nämlich verspottet haben und behauptet haben, sie soll nur 1-2 Fotos gemacht haben, wo sie in Wirklichkeit auf dem Mars in der Zukunft gewesen ist? Meint ihr, sie ist wie die meisten TikTok-Zeitreisenden vermutlich eine Hochstaplerin? Oder denkt ihr, sie könnte dieses Mal wirklich echt sein? Schreibt mir eure Meinung darüber in die Kommentare. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es hier oben verlinkt. Bis bald! Hallo Freunde, wir haben ja schon öfters dunkle und erschreckende Dinge über die Rückseite des Mondes berichtet. Einige dieser Videos findet ihr am Ende des heutigen Videos oben verlinkt und könnt sie euch noch einmal ansehen. Mittlerweile ist ja auch schon der Film Moonfall draußen und ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt, aber er ist wirklich äußerst interessant und spannend. Deshalb möchten wir uns nun mal wieder mit einigen seltsamen Geschichten, Theorien und angeblichen Sichtungen befassen, die von Astronauten bzw. ehemaligen Astronauten wirklich auf dem Mond gemacht worden sein sollen. Sie behaupten nämlich, dass es einen Grund dafür gäbe, dass wir niemals mehr auf den Mond zurückgekehrt sind. Was Astronauten angeblich wirklich auf dem Mond entdeckt und gesehen haben, erfahrt ihr nun im folgenden Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's! Die Mondlandung im Jahre 1969 ist ohne Zweifel eines der bedeutendsten Abenteuer und Errungenschaften der Menschheit. Trotz der Tatsache, dass die Astronauten an diesem Tag nicht wirklich außerirdisches Leben entdeckt haben, sahen Millionen Menschen live dabei zu, wie sich die Astronauten auf die Reise ihres Lebens vorbereiteten. Zahlreiche Menschen nahmen an, dass dies der Grund ist, warum die NASA anscheinend kein Interesse mehr daran hatte, Menschen auf den Mond zu schicken, weil das Ganze einfach nicht so erfolgreich wie erwartet lief. Aber der wahre Grund soll laut einigen ehemaligen Astronauten ein ganz anderer sein, nämlich ein dunkler und erschreckender. Denn ehemalige Astronauten, welche bei der Apollo 14 Mission im Jahre 1971 noch einmal dabei gewesen sind und sogar ein Astronaut der Apollo 17 Mission, welcher am 7. Dezember des Jahres 1972 nachweislich der letzte bemannte Mondflug gewesen ist, berichteten von erschreckenden Sichtungen und Ereignissen, die sie auf dem Mond angeblich gemacht haben wollen. Sie sollen angeblich behaupten, dass dort Kontakt zu Außerirdischen aufgenommen wurde und dass dieser nicht gerade positiv verlaufen sein soll. Die Außerirdischen sollen angeblich eine Basis auf der dunklen, zur Erde rückgekehrten Seite des Mondes haben. Es ist die Seite des Mondes, welche man von der Erde niemals sehen kann. Der Astronaut namens Edgar Mitchell sprach panisch darüber, dass sie, als sie diese außerirdische Basis auf der dunklen Rückseite des Mondes entdeckten, sofort Angst bekamen. Es soll regelrechte Angst um ihr Leben gewesen sein und daraufhin
sollen sie ihre Beine in die Hand genommen haben, ihre letzten Kraftreserven mobilisiert haben und sofort die Flucht ergriffen haben. I just have Die to NASA pack soll it. daraufhin strengstens untersagt und verboten haben, dass es noch bemannte Missionen zum Mond gibt. Und dies ist der wahre Grund, warum cat nur noch inside or what? Mondrover und andere Satelliten und Maschinen Oh, zum no, Mond it's geschickt wrong. werden und warum seit dem Jahre 1972 kein Mensch jemals mehr den Mond betreten hat und dies vermutlich auch nicht mehr so schnell tun wird. Es soll ein geheimes Protokoll zwischen der NASA und der Regierung der Vereinigten Staaten existieren, welche in den nächsten Jahrzehnten untersagt, noch einmal den Mond First, zu don't think betreten, you need weil sie to Angst tell haben, einen your Krieg mit before city Außerirdischen tomorrow, Connor. anzuzetteln. Präsidenten a der little Vereinigten savage, so Staaten here's the deal. haben Angst, dass die Außerirdischen über You're a eine sleeper überlegene agent, Technologie a brutal verfügen, die uns mercenary auslöschen trans könnte, waiting for a und sie sind drone sich sicher, in dass shining ihnen armor like durchaus yours. bewusst ist, dass Menschen auf Fully dem to Mond whip you gewesen from sind destroy und dass little Menschen green. auch auf der Erde nicht so weit weg von ihnen existieren, aber sie scheinen kein Interesse daran Let me haben, save the in city Konflikt and und all in the good Kontakt zu hearted treten. Deshalb sahen es schmucks zahlreiche mit Person Präsidenten up. der Vereinigten Get full Staaten control. bisher als Bestes an, die Außerirdischen einfach in Ruhe zu lassen. Was meint ihr zu dieser unglaublichen Geschichte? Denkt ihr, dies könnte der wahre Grund sein, warum wir nicht mehr den Mond betreten? Oder ist das alles von ein paar verrückten ehemaligen Astronauten erfunden und an den Haaren herbeigezogen? Schreibt mir eure Meinung darüber gerne in die Kommentare und wie immer würde ich mich über einen Daumen Ja, nach klick oben hier. freuen. Und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung Check it out here. ein weiteres Video von mir anschaut, ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald. Oh, I almost forgot, gotta reactivate, yeah. Applying a little noise stream should warm those muscles right up. Okay. Hold shift to sprint. Okay. Should be not trouble for you. Introducing Buzus. Okay. Oh, I'll come back here. My head something tells you got this. You got this. Okay. More ahead. Let's go. More Buzus. Komm her. Wir Menschen sind schon von Natur aus sehr neugierige Lebewesen. Direkt nach der Geburt fangen wir an, die Welt zu erforschen. Remember Auch to beim keep an Älterwerden eye on hört your diese health Neugier bar. nicht auf. Kein Wunder, dass Our wir einer difficult Frage, health auf is die wir die Antwort currently nicht regained kennen, over nachgehen. time. Weißt du zum Beispiel, warum Mücken es vorziehen, bestimmte Menschen öfter zu stechen als andere? Oder warum manche Menschen Augen in verschiedenen Farben haben? Nicht? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, um deine Neugier fürs Erste zu stillen. Los geht's! Wieso haben manche Menschen zwei verschiedene Augenfarben? Die Chance, dass jemand mit zwei verschiedenen Augenfarben trifft, ist extrem gering, da die Anomalie bei weniger als 1% der Weltbevölkerung vorkommt. Es kann aber auch vererbt werden. Ärzte nennen diese Erscheinung Iris heterochrom. Von grau über grün bis braun. Dabei handelt es sich um eine Störung der Pigmentierung, bei denen im einen Auge entweder mehr oder weniger Melanin produziert wird. Schädlich ist so etwas aber auf keinster Weise. Vielmehr ist es eine harmlose Erscheinung der Natur. Es gibt aber auch andere Gründe für so ein farbenreiches Highlight, wie Medikamente und Verletzungen am Auge. So stechen Mücken manche Menschen lieber als andere. Some enemies can block Jedem von our uns attacks. ist bekannt, dass Hold manche Menschen heavy wie ein strike Magnet to auf die break Kuh through it. wirken. Das liegt nicht daran, dass sie leckeren süßen Nektar ausgesucht haben. Es liegt am Geruch der Haut. Unser Körper ist mit tausenden von verschiedenen Bakterien bedeckt. Unsere Stoffwechselprodukte der Haut einen einzigartigen Duft verleihen. So ist es reiner Zufall, ob nicht ich oder jemand Oh, anderes that hurts. Silikon
Falls Sie aber keine Wahl haben, stechen Sie bei beiden zu. Falls du aus irgendeinem Grund vorhaben solltest, so viele Mütter wie möglich anzulocken, brauchst du nur zu wissen, dass Mütter schmutzige, ungewaschene Körper am liebsten haben. Also einfach für ein paar Tage nicht mehr duschen gehen. Und so ist der Po rund. Im Laufe der Evolution hat sich eine ausgeprägte Muskulatur im Po durchgesetzt. So können wir weite Strecken ohne Pause zurücklegen, was uns von Jahren einen enormen Vorteil brachte. Kein Tier auf dieser Welt kann mit der extremen Ausdauer des Menschen mithalten. Ein weiterer Grund ist, dass es sich auf einem runden Po bequemer sitzen lässt. Bei Frauen, die bekanntlich einen ausgeprägteren Po haben, hat es auch was mit der natürlichen Selektion zu tun. Da diese Eigenschaft beim männlichen Geschlecht die Instinkte anspricht, so reagieren Männer unbewusst auf ausgeprägte Rundungen bei Frauen, da diese einen gesunden und starken Fortpflanzungspartner vermitteln. Wieso bekommt man schrumpelige Fingerkuppen? Zuerst muss ein Missverständnis aus der Welt geschafft werden. Wenn Finger und Zehen bei längerem Baden oder Schwimmen schrumpelig werden, liegt das nicht daran, dass sich die Hornhaut mit Wasser vollsaugt. Stattdessen ziehen sich die winzigen Blutgefäße unter der Haut zusammen. Eine Reaktion, die vom Nervensystem gesteuert wird. Sind Nervenbahnen, zum Beispiel zu den Fingern, gekappt oder lahmgelegt, bleibt das Schrumpeln aus. Es wird oft behauptet, dass diese Reaktion dazu da ist, um nasse Gegenstände besser greifen zu können. Jedoch ist diese Aussage umstritten. Wieso hat man eine Einkerbung zwischen Nase und Oberlippe? Die kleine Einkerbung zwischen Nase und Oberlippe nennt sich Philtrum. Der Begriff leitet sich vom griechischen Philtron ab, was übersetzt Liebeszauber bedeutet. Das Philtrum entwickelt sich bereits bei jedem Embryo in der Phase, wenn die Gesichtshaut zusammenwächst. Einen wirklichen Nutzen hat die Rinne allerdings nicht. Man kann sie eher als Naht zwischen Nase und Gesicht sehen. Bei jedem Menschen kann dieRinne deswegen auch etwas anders aussehen. Babys von Mode will activate automatically for a short period of time during combat. Aufgrund verschiedener Krankheiten kann es auch verkürzt oder länger sein. Ist noch etwas anderes bekannt, worauf die meisten vielleicht keine Antwort haben. Aber so dir bekannt ist, teile es uns in den Kommentaren mit und kläre uns auf. Splash that head. Danke fürs Zuschauen. Like und teile das Video auf Let's deinen try sozialen out another Netzwerken. Abonniere den Kanal, falls dir gefallen hat. Und ich dance versuche, in so order schnell to wie make möglich it mit in. einem neuen Video für dich am Start zu sein. Hallo Freunde, seltsame Signale aus der Weltall. Forscher haben in den letzten Jahren immer mehr von diesen bekommen und empfangen. Während einige Personen der Meinung sind, dass es sich dabei um außerirdische Signale handelt, um sogenannte Aliens, die mit uns Kontakt aufnehmen möchten, sind andere eher der Meinung, dass andere Dinge dahinter stecken. Was genau nun dahinter stecken, erfahrt ihr nun im folgenden Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's. Nummer 1. Forscher haben klare Signale von einem angeblich erdähnlichen Exoplaneten empfangen, der unserem Planeten sogar relativ nahe ist. Left alt. Sie vermuten, dass dort Leben möglich sein könnte. New Mexico. Es ist ein lange gehegter Wunsch der Menschheit, andere Planeten zu bereisen und zu bewohnen und gar sogar Kontakt zu Aliens aufzunehmen. Nun können Wissenschaftler tatsächlich bestätigen, dass sie Signale von einem erdähnlichen Planeten empfangen haben. Es ist ein Stern mit dem Namen L98-59, der von 3 Planeten umrundet wird, das Forscher mit dem NASA-Weltraumteleskop TESS im Jahre 2019 herausgefunden haben. Das Planetensystem ist sogar nur 35 Lichtjahre von der Erde entfernt, was eine verhältnismäßig kleine Distanz ist. Also quasi in unserer direkten Nachbarschaft, im Hinterhof so gesehen. Dennoch muss erstmal die Lichtgeschwindigkeit erfunden werden, um jemals dieses Planetensystem bereisen zu können. Nun aber noch zu einem zweiten, dunklen und erschreckenden Signal aus dem Weltall. Seit Jahren senden unbekannte Quellen unbekannte Signale zu unserer Erde. Wer sie kommen, kann nicht bestimmt werden. Doch jetzt ist die Forschung einen Schritt weiter. Einen Moment flackern sie auf. Im nächsten sind sie spurlos verschwunden. Seit Jahren senden mysteriöse Quellen sogenannte Funksignale zur Erde, deren Ursprünge sich nur sehr schwer verfolgen lassen. Doch einer Gruppe von Forschenden ist es nun endlich gelungen, einige der Quellen der sogenannten schnellen Radioblitze FRB, für Englisch Fast Radio Bursts, aufzuspüren. So viel ist laut einer Studie,
die in einer Fachzeitschrift der Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, allerdings sicher. Außerirdische haben ihre Finger bei den Radioblitzen angeblich nicht gespielt. Aber die Forscher sollen dennoch nicht wissen, wie und warum diese Radioblitze entstehen. Woher sollten sie also dann so sicher sein, dass Außerirdische ein Spiel haben? Das frage ich mich. Was sie bisher herausfinden konnten, die Radioblitze generieren in einer Tausendstel Sekunde so viel Energie wie die Sonne in einem ganzen Jahr. Ist das möglicherweise die Energiequelle der Zukunft? Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung über die heute erkundeten mysteriösen Phänomene in die Kommentare und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es wie immer hier unten verlinkt. Bis bald. Hallo Freunde. Wie ihr wisst, haben wir in der Vergangenheit öfters über dunkle und erschreckende Vorhersagen berichtet. Beispielsweise von der Seherin Baba Vanga oder Nostradamus. Heute aber einmal eine etwas andere Vorhersagung, beziehungsweise ein Video mit anderen Vorhersagen. Heute gibt es 6 Dinge, die Bill Gates bereits vor 20 Jahren vorhergesagt hat und die eingetroffen sind. Viel Spaß dabei. Nummer 1. Soziale Medien. It's the hideout. It's the place where you can customize your character between levels and lock blah 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 skills and blah blah blah. This level spans allow you to select the level you want to play, blah blah blah. Okay. Blah blah blah. Each level. Miteinander zu chatten und Veranstaltungen zu planen. 4 Jahre später wurden dann die ersten Projekte MySpace, LinkedIn und WordPress ins Leben gerufen. 2004 startete dann Facebook. Nummer 2. Smartphones. Die Menschen werden kleine Geräte mit sich herumtragen, die es ihnen ermöglichen werden, ständig untereinander in Kontakt zu bleiben und von überall aus ihre Angelegenheiten elektronisch zu erledigen, schrieb Gates in seinem Buch. Angesichts der Präsenz von Smartphones in der heutigen Zeit kann man auch diese Vorhersage als 100% bestätigt betrachten. Nummer 3. Preisvergleichsportale. Dass Vergleichsportale allgegenwärtig sein werden, ahnte Gates bereits im Jahr 1999. Er sagte damals, es werden automatisierte Preisvergleichsdienste entwickelt, die Nutzern erlauben, Preise von vielen Seiten zu überblicken, sodass es mühelos möglich ist, das günstigste Produkt für alle Branchen zu finden. Dies war damals seine Vorhersage, auch diese wurde wahr. Nummer 4. Personalisierte Werbung. Eine weitere Vorhersage von Gates, die sich nun bestätigt hat, lautet: Die Geräte werden über intelligente Werbung verfügen, die sich an die Interessen der Nutzer anpasst und diesen so geschickt zahlreiche Dinge verkaufen kann. Nummer 5. Online-Jobvermittlung. Auch im Jahr 1999 in seinem Buch prognostizierte Gates: In ähnlicher Weise können Arbeitssuchende in der Lage sein, Online-Stellen zu finden, die ihre Interessen, Bedürfnisse und speziellen Fähigkeiten haben. Auch hier sollte das Internet behalten. Denn LinkedIn und Xing wurden beide 4 Jahre später gegründet. Und die letzte Vorhersage, Nummer 6, das Smartphone. Auch die Technologie des eigenen Hauses hat kommen sehen. Die ständige Videoüberwachung eures Hauses wird sich allgemein etablieren und euch darüber informieren. Anwesenheit besuchen. Ebenfalls in seinem Buch. Und nun eine 7. und dunkle Vorhersage, die eigentlich nicht zu diesem Video gehören sollte, weil es keine offiziell bestätigte Vorhersage ist. Aber im Internet findet man Gerüchte darüber, dass Bill Gates sogar das Coronavirus prognostizierte. Und einige Personen sind der Meinung, dass er auch teilweise dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Aber von dieser Vorhersage distanzieren wir uns. Wir wollten sie nur beiläufig erwähnen. Nun seid ihr an der Reihe. Schreibt mir eure Meinung darüber in die Kommentare und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut, ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald!
No chance, bro. Can be used as explosives. You can identify them using focus. Oha. Gun. It's not for childs, bro. Bullky blows, alright. Some Scrabble attack Hallo that. Freunde, Press the Geschichten von approach Zeitreisen. button. Okay. Solche gab es ja einige in der letzten Zeit auf unserem Kanal. Heute möchten wir über einige andere berichten, aber nur kurz und knapp, welche noch nicht dran waren. Vielleicht gibt es irgendwann noch einmal eine ausführlichere Version. Wir wünschen euch viel Spaß im heutigen Video und wie immer würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's! Nummer 1. Zeitreisender. Oh Schreck! Wie Goldie. ist es noch? Das denken sich jetzt sicher einige. Sein Name ist Real Time Traveler, also muss er ja echt sein. Und er behauptet, dass am 16. September des Jahres 2021 ein großer Star zum Leben erwachen wird. Er soll großes Unheil über die Erde bringen. Wer kann das nur sein? Was meint ihr? Vermutungen im Internet sind der Meinung, es könnte Tupac oder auch Michael Jackson sein. Wäre das nicht seltsam? Und warum soll diese dann Unheil über die Erde bringen? Stehen sie als böse Geister? Wie kann man sich das vorstellen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wir kommen direkt weiter zum nächsten Zeitreisenden. Ein weiterer TikTok-Zeitreisender behauptet, dass im August des Jahres 2022 etwas Dunkles, Erschreckendes und Außerirdisches passiert. Eine Alien-Zivilisation, welche auf der Erde schon seit Jahrtausenden lebt, soll offiziell entdeckt werden. Es soll eine Sie meines? What? Rasse sein, die seit Hunderttausenden von Jahren im Untergrund der Erde, nahe dem Mittelpunkt der Erde lebt. Vielleicht erinnert ihr euch ja, wir haben ja schon öfters Theorien über diese seltsame These in einigen Videos veröffentlicht, dass zahlreiche Forscher der Meinung sind, Aliens leben im Untergrund der Erde. Am 2. August soll es dann laut einem TikTok-Zeitreisenden angeblich soweit sein. Sie geben sich offiziell zu erkennen. Schauen wir mal, was das Ganze uns bringt und wir hüpfen direkt weiter zum nächsten Yeah, we will be going more to Zeitreisenden, Spider-Man, der bro. etwas Komisches berichtet. Ein weiterer Zeitreisender in einem Internetforum behauptete etwas Erschreckendes. Er behauptet, dass in wenigen Jahren die Meeresspiegel so stark ansteigen werden, dass große Städte, wie beispielsweise Sydney, New York und andere, unter Wasser stehen und überflutet werden können. Und tatsächlich decken sich die Prognosen des Zeitreisenden auch mit den Prognosen einiger weniger Forscher. Der Zeitreisende, der dies behauptet, soll aus dem Jahr 2040 stammen und soll an einem geheimen Experiment teilgenommen haben, in dessen Rahmen er uns nun warnen kann. Was meint ihr, könnte dies Realität werden? Hüpfen wir weiter zu Nummer 4 und zu unserem letzten Zeitreisenden für das heutige Video. Eine Fortsetzung wird es dann demnächst aber noch geben. Die letzte erschreckende nice, Prognose lautet folgendermaßen. Noch dieses Jahr, in den nächsten Monaten, sollen Wissenschaftler es schaffen, eine reale Kreuzung aus Mensch und Affe zu vollziehen. Der Affe soll in der Lage sein, zu sprechen,
wie ein echter Mensch. Nach zahlreichen Experimenten soll es den Forschern endlich gelungen sein, so etwas zu vollziehen. Aber das Seltsame ist, der Schimpanse hat uns etwas zu sagen. Eine erschreckende Botschaft aus der Zukunft. Er soll über den Weltuntergang sprechen, der schon dieses Jahr auch noch auf uns zukommen soll. Aber mehr darüber soll uns der Where's the Zeitreisende knife gun nicht of yours? verraten dürfen. Außer, dass wir wachsam sein sollen. Denn er dürfte seine Zeitlinie nicht gefährden. Nun seid aber ihr an der Reihe. Was meint ihr über die heutigen seltsamen und kuriosen Geschichten von Zeitreisen? Now it's your Könnte time etwas to interessant die. sein. Oder alles noch nicht? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn That's ihr it. jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut, ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald. Somewhere else. Hello? Ooh, C4. Okay. So I just grab some C4, make some bullshit with it. Spin the bottle, bros. You have a fucking knife in you. Little Tony. Coming for your booty butt, bro. Oh shit, here we begun. Bro. Go for little Tony. You have the gun. So. Hallo Freunde. Erst letztens haben wir ja einen Beitrag darüber gebracht, dass Soldaten von Putin in Tschernobyl verstrahlt wurden. Aber nicht nur in Tschernobyl gehen erschreckende Ereignisse vor sich, sondern auch an anderen Orten auf der Welt. Zwischen Australien und Hawaii passiert gerade etwas Dunkles und Erschreckendes, Who's das the noch boss? 1000-mal It's höher time to find out. radioaktiv als bei Tschernobyl und bei Fukushima ist. Um was genau es geht, erfahrt ihr nun im folgenden Video.
wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's. Auf einer Inselgruppe, welche sich auf halber Strecke zwischen Australien und Hawaii sind tödliche Strahlungswellen gestellt worden. Die Werte sollen sogar angeblich 1000 Mal höher sein als die in den Kernkraftwerken von Tschernobyl und Fukushima. Es dreht sich um die sogenannten Marshall-Inseln im zentralen Pazifik. Und diese sind von einem einst tropischen Paradies in ein Atomkatastrophengebiet verwandelt worden. Denn im Jahre 1946 bis 1958 gab es ein Atomwaffentestprogramm. Mehr wie 60 Atombomben The Muzzles. diese Inseln getroffen. Erst in den letzten Monaten standen Atommüll und radioaktive Abfälle im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Menschen in der Nähe solcher Katastrophengebiete lebten, starben in unmittelbarer Nähe, qualvoll und schmerzhaft, als ihre Blutgefäße platzten und die Haut an den Körpern sich auflöste. Andere erlitten sämtliche Nebenwirkungen von And down the weaklings. Hunderte Babys wurden mit Missbildungen geboren. Ähnlich war es auch auf dem sogenannten Bikini Atoll bzw. den eben erwähnten Marshallinseln. Nur sehr viel schlimmer. Ebenfalls werden dort katastrophal hohe Strahlungswerte gemessen. Die häufigsten Todesursachen dort sollen Diabetes und Krebs sein. Und beide auf den hohen Plutoniumspiegel der Blutpatienten zurückgeführt werden. Get hammered. Die USA hingegen behauptet, es ist sicher auf diesen Inseln zu leben, obwohl die Einheimischen über Geburtsfehler und sehr hohe Krebsraten klagen. Forscher haben erst kürzlich Strahlungswerte gemessen, die tatsächlich bis zu 1000 Mal höher F-Class. wo Hey, ja come on. letztens I just died Soldaten von 3 times or so. mit Strahlenvergiftungen im Krankenhaus landen. Die wenigen Ureinwohner, die also auf den Marshallinseln noch leben, haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kein schönes Leben. Nun ist das heutige Video aber mal wieder zu Ende. Ich hoffe, auch wenn es kurz und knapp war, hat es euch gut gefallen. Schreibt mir gerne eure ausführliche Meinung darüber in die Kommentare. Und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald. Hallo Freunde, wie ihr wisst, sind apokalyptische Szenarien in letzter Zeit sehr beliebt. Einige Menschen haben Angst davor, andere and was inside a place said to be a lamb house, and the residents had been victim of a tragic demise caused by overuse of drugs. It is said that their souls still reside in that building as restless spirits. The muscles, bro. What is this? Kick big items. Does the slide attack? How come we unlock kick big items? Why not? You need at least 10 levels past to unlock this skill. This is light. Shift hold sprint light attack. In a frame, while the lights were flickering, the camera captured something oddly creepy. On the right, you can notice a formation of a human in the light. No matter how you look at it, it stands out as its shape is exactly like a person standing there. If it is really one of the spirits caught on camera, there is a possibility that the second may be there too. Oh, that's where we'll make on the train.
Why does it even have a helicopter? What a... Do we have a fucking sniper? Oh my... oh. Whoa! What the... Genau, schießt die Muskeln unterm Haufen. Yes! Baby! Bro, what the fuck is A? Oh, god. Easy. Wow. Come here. Oh, what the... Why the helicopter just exploded? Oh, that's a bunch of files. Investigating that area, they took several photographs, but on the stairs, something shocking was caught. From the corner of the wall, something dark can be seen that was not seen through the other camera, nor naked eye. Fucking criminal. Oof. Things really aren't looking good for you. Coming in from the Arabic Paranormal Exploration channel of Abdullah Lamri, who took on the investigation of a house where it seems that someone had hanged themselves.
Is this the right way we go? Oh, now they have shields. Mm-hmm. Ow. Okay, so I can talk to this person or maybe not. Did I shot him? Where's the bitch with the pistol? There's just one bullet left in it. God damn. Security. Enemies can use shields to perform a special dash attack and knock down the enemies and allies. Absolutely chilling. Who are allies until now? Guess. Just knock both over, right? Fuck that.
sound of someone laughing can be heard. The mother is immediately alarmed because she lives alone with her baby. She then hears the patter of what sounds like small running footsteps. And that's when her home's back door She immediately fears that someone might be in the house. But in the end, she finds nothing and no one's there. What she heard and captured remains a mystery. The Old South Pittsburgh Hospital. Twitch streamer Jordan DeSorbo, also known as D-Tune, sets out to explore Old South Pittsburgh Hospital in Tennessee. The hospital opened in 1959 and eventually closed in the late 1990s. No, wait. Over the clinic's 35 plus years of operation, obviously hundreds of people have passed away inside these hospital walls. It is said that the spirits of many of these patients just never left. Visitors claim to have heard the eerie sound of crying babies, and many say they've seen horrifying apparitions and shadow people. However, none of these chilling stories stop Jordan from staying overnight and broadcasting his ghost investigation live on Twitch. Jordan decides to set up a static camera and a few paranormal research tools. He places a REM pod and a motion-activated music box inside one of the creepy hospital hallways. Over 3 hours into his investigation, he captures something truly terrifying. So you come over to it. See? You just get in the area, and it works. If you want to try this out, all you have to do is walk past this music box, and it'll play a sound, well, just like that. Why are you continuing? Why are you continuing? This was skins. Okay. Okay, I'm gonna turn on the EMF. Oh. Okay. Alright, I'm gonna back up. I don't know what that was. Did you see it? Right after the motion-activated music box and REM pod go off on their own, a creepy figure can be seen quickly walking past the doorway right in front of Jordan. Now, Jordan doesn't even notice, but his live Twitch viewers do. And one of them sends Jordan a clip of the creepy event live on stream just a few minutes later. Nobody's down. That clip's intense. Fine, I'll watch the clip. Go ahead and show me the clip. I'll let you know if it's me or not. Go ahead and drop the clip again. Oh. Oh. I don't know. I don't know who that was. There's nobody else on this floor with me right now. I'm alone on this floor. Who the fuck? Alright, y'all are freaking me out now. The Twitch streamer says he has no idea who or what he captured and says that he was completely alone at the time of the capture. Now, we've done stories on the Old South Pittsburgh Hospital before, and Jordan isn't the only one who recorded an eerie figure roaming the halls. If you're a regular viewer, then you might remember that just 2 years ago, YouTuber and paranormal investigator Franco TV also caught a figure on camera while walking through the South Pittsburgh Hospital. I guess I ghost that first. Maybe I would change my to this one. So is this hospital truly haunted by the ghosts of previous patients? You tell me. You can watch Jordan's entire spooky live stream and many more supernatural investigations over on his Twitch channel, D-Tune. Caught on cam. April Crisanto from Davao City, Philippines works as a job trainer for a company in California. Since April heads a team of remote workers from the Philippines, they all have to work very late because of the 15-hour time difference. April is on a late-night Zoom meeting with some of her new trainees when one of their webcams captures something very strange. Don't know, I don't know. gitakil na modules dira sa ano
sa Trailhead na available na ending nila. So guys, it's already 12 p.m. You may join Vince sa Google Meet na link sa calendar invite and lawa ang sutok kayo na. Hoy, age. Ako'y nakita sa likod nimo. Ayan na lang. Dito sa pikas. Asa? Na ako'y nakita. Oh man. Wait, Dira. Pindog yun akong balahibo. Dira. Nana ko ni, I don't know kung ni Agi or You're already kamot or legs. right. Taas. Or 9 Agi. Or marag 9 ni Agi. Sorry, naka-first gym ko kaya nakuratan ko. Anyway, yun na lang. An odd translucent figure appears on the webcam behind trainee AJ. Nicole is actually so shocked that she accidentally curses on her work call and then immediately mutes her mic in panic. She alerts AJ, and then when he looks around, Why so many of you guys need to shit at the same time? What the fuck? this was nothing new to him. He says that he's been experiencing paranormal activity in his apartment for over 7 years. He claims that he often sees the creepy apparition of a child throughout his home. So did AJ accidentally capture video evidence of his haunted apartment? Or is it just a very strange light? Either way, I leave it up to you to decide. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, please stop by at gmail.com. Locked away. TikTok user Sabrina and her family took a trip to the historic Aston Hall mansion in Birmingham, England. Sabrina accidentally captured something downright chilling. But first, a little history of the mansion. Aston Hall was built in the early 1600s by wealthy land baron Sir Thomas Holt as a home for his family. But not long after, the mansion became a site of a cruel tragedy. Sir Thomas Holt's daughter Mary fell in love with a simple servant boy and decided to elope. Outraged by the scandalous affair, Sir Thomas locked Mary Holt away in a tiny room on the top floor of Aston Hall. Mary was kept there for over 16 years before she finally passed away from horrendous neglect and malnutrition. It is said that Mary's troubled spirit was unable to move on and still haunts Aston Hall to this day. The mansion is now a public museum. After learning of Mary's tragic story, Sabrina and her husband go up to the top floor to have a look. The plunger of power. Sabrina sends one to call out to Mary, and that's when things take a terrifying turn. No, das muss mit plunger. More are coming. Oh, what the fuck? Two machetes. Rawr. She just like no open. Bro, this machete dude is brutal. Mary, are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Shocked by what they just witnessed, Sabrina posts her video to TikTok. Many viewers ask Sabrina in the comments why she and her husband didn't go up into the room to investigate. So, Sabrina explains that the room is inaccessible, as the staircase leading up to it is just too unsafe to climb.
Here it is. Found it. There's the attic room. Don't think we're allowed to do this, but let's go for it. Hammer is brutal. My husband It's a very thought strong it was weapon. clever to call out Mary after learning her history. I was petrified. Mary? Wow. Oh, hell yeah. Flips over as if forcefully pushed. Two friends just laugh it off and Lauren stops recording. But this is just the beginning of a series of very creepy events that take place in Lauren's home. Not long after, Lauren and her dog Come over get here. freaked out when the doorbell suddenly begins to ring for no reason. Oh, machete tube as well. Oh god. Come on. I mean the machete tooth anyways is like super strong. When Lauren opens the door to look outside, an eerie bird-like sound can be heard. The strange sound is picked up by both her phone and her outside CCTV camera. So, after this incident, the strange activity in Lauren's home seems to dissipate, and not much happens. Lauren's life returns to normal, and at some point over the next year, she decides to set up a camera in her living room to keep her pets while she's away from home. Now, it's almost a full year later, and late one night, Lauren is simply sitting on her couch watching TV with her two dogs nearby. And this is where things get weird. Ah, he's on drugs. Alright. Oh yeah, give me even a bigger hammer. Woo! She thinks it's just her cat playing with her hair. But then she realizes that her cat is not even in the room. And the dog behind her seems just as confused as she is. So, is something from the other side trying to get Lauren's attention? Or just what do you think is going on here? Let me know down in the comments.
folklore claims that when the native people left this area, they left behind one body buried somewhere on this land. But details are vague, and no one knows who this person allegedly is or why they would have been left. However, some have even suggested that a Native American skinwalker roamed this land, protecting the mysterious body. But the What truth is is, this? no one knows the exact history of One the shot. before this became One opportunity, huh? Crazy dudes. Ryan, River, and Wyatt from the YouTube channel Twin Paranormal take on the creepy case and travel to the farm to stay the night. The investigators seem to get some very sinister warnings, or possibly even threats, through their spirit box app. So we always turn it on airplane mode so there is no interference whatsoever. Spirit Talker, I'm gonna go set it over here, so try and listen clear. I'm setting the object right here. Use your words, please. There's just, guys, I just want you guys to understand there's so much that we need to cover, and we could stay in one spot. Ryan. Did he just say my name? Yeah. No, my God. No way. That's the second time ever that this device has ever said my name. Ryan. Again? Twice? Again? 2 in a row's never happened. Never. Literally never. Why are you saying my name? Run now. Ryan, run now. Is there something we need to worry about? The team believes they might be interacting with the spirit of the Native American man or woman buried somewhere on the property. Was this a stealth Continue dude? exploring, trekking further into the wilderness. Then they experience something that shows them to their core. Right now we are making our way towards Oh, god damn it. I rolled. No, why you jump like a baka into this fucking pit of doom shitness? We were literally just coming through this camera right here. Something moving, but it's huge. The only thing I can think of is a horse. There's no horse. There's nothing. We went to walk around to see if there was any animals, but all we were these sounded like breaking at each step. Was no horse, was no deer. We had no eyes looking at us. We're gonna go head back over there. All kinds of weird things happen here. We have a sort of energy. We're trying to find out. This is why we're here. I already died Seems to twice. be following them. Just They because hear of loud stupid footsteps stuff. and breaking branches coming from the woods But I have a all D+. around them. Because They of begin stupid to stuff, I wonder if guess. the tales of the supposed, quote, skinwalker that stalks the area might be more than a myth. As the guys continue to investigate, things take a terrifying turn. Like I've been saying, skinwalkers are also known to be protectors of something or someone. So this body that is potentially buried here on this land, they could be protecting the body. What if we turn the light out? Complete darkness.
Want me to shut it off? Shut the light out. At this point, we are vulnerable because we cannot see. So if you want to give us that sign that you are here, then come on, please. Did you just hear branch just broken? That was a thick ass branch. Hey, come on, please. What are these fucking zombies? Did you just hear branch just broken? That was a thick ass branch. Dude, something's wrong with this area. There's something wrong with this area. The This frogs are paper is completely me, Terry. still. I'm Like looking for. someone was watching us. No big deal, just dropped my friend's wedding ring somewhere down here. Yeah. Oh my god, they are here. Hey, speaking of, you wanna be my best man now? You need an answer now? Did you hear that? What was that? You're watching from a distance. You're here. Let me know the next couple days. Weddings next weekend, anyways. See ya then. Okay. I guess you're searching for your wedding thing. I don't even know why you don't care about this dead guy is here in the water, but are you? Just to the left of the camera in the bushes. I just looked up from my camera right over here in the bushes. Red boys. Called it. Bro, they hit like a train. Yeah, no way. I saw you duck right down. Human being. Paranormal static camera shows someone from the bushes. A little later, they catch it again in a couple of It's as if they are being stalked from the tree line. It's clear they punched my back. No longer feel safe and they just decide to leave. This bizarre figure be what Native Americans call a But shut the hell up. Could it just be a real person? You decide. You can watch this entire investigation and many more creepy moments over our YouTube channel, When Paranormal. First story. Last Halloween, news reporter Sam Hessler did a story on a Halloween tour through the creepy old Green Ridge Cemetery in Saratoga Springs, New York. The cemetery was established way back in 1844 and is the final resting place for literally thousands of bodies. As Sam Hessler is doing her live news report and showing some of the cemetery gravestones, something happens that absolutely shocks her TV viewers. As you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's dark. Did you see it? Straight white shape can be seen behind Sam, moving from right to left and disappearing on the camera. Sam and the crew had no idea what he had captured until fans of the news show started tweeting at him about this strange creature. So could this be the spirit of someone buried in your nose? Or is it just a very odd mist? The doll, the demon. TikTok user Steph Gardner said for the last 10 years she has experienced strange paranormal activity in her purchasing a creepy second-hand house. And in the beginning, Steph started hearing the unexplained voice of a child crying out for more in her home. Finally, she had had enough and just threw the doll away. But unfortunately, no presents ever. One night, Steph hears frightening sounds coming from her bedroom apartment. What happens next shocks her to her core. This red boy goes on my nerves, bro. Nancy,
essere se presente nel Don't want to know what the bosses be like. It's like the super motherfucker of the hill then. Yeah, the Red King, okay, we can handle this boy, I guess. que no digan que está en la ropa. Okay, we can handle this guy, huh? I mean, how? His YouTube channel to find videos to share with his viewers. Gives me. None of his videos have anything to do with the paranormal. In fact, he says that he has never even experienced anything paranormal at all until now. One day when Banksy is recording a filming video for his channel, something happens that he still can't explain. Look at this meta. Well, I don't know. I mean, yeah, I have some kind of auto-targeting. It's some kind of... It's nice that you fucking hit something close by you instead of hitting them, yeah. Yeah, ooh, mom. Anyways, hits me. I mean, as I'm not able to heal or do something else, I'm just being able to die. Still don't know what this focus thing is doing. Yeah, sure, it's like holding the time on and shit, but come on, I don't can fucking fight this bitch. Raga, sto tremando da morire, non so se si vede. Ok ragazzi, via, io
cosa faccio. Quando succedono queste cose prendo e me ne vado assolutamente. Adesso mi vesto. Quick restart? No, I don't want to restart that fucking level. No ragazzi, giuro su quello che si vede. Ragazzi si sta muovendo. Via assolutamente. Non frega nulla. Alexa buonanotte. Va a cagare. The YouTuber hears a sudden loud bang coming from somewhere inside his apartment. When he goes to investigate, he discovers that it was his bathroom door slamming shut all on its own. Fuck off your fucking kingdom, bro. Turned on as well. A little rattled by the experience, Fanksy goes back to playing his game. But then the door to his office forcefully slams open right next to him, scaring the living out of him. The light in the bedroom is now on, and he hears more unexplained noises. A rocking chair in the other room is swinging back and forth on its own. Banksy has had enough and just leaves his apartment without a break. While the lights are on, a motion-activated camera pointed at his office door. How would be this game on like super hard? Like super fucked? An eerie figure can be seen coming close to Banksy's office door. It then slowly disappears back into the darkness. The YouTuber swears that no one was home, and he's left shocked by what has happened. So did Fanksy have his first ever encounter with the paranormal? Drop a comment and tell me what you think. The Floating Man. Reddit user Corian is on a holiday trip with his friends exploring the beautiful countryside of Kandersteg, Switzerland. But then he and his friends spot something very strange above the mountains. Okay. There is a floating. There's nothing under it. No. What? What the? Isn't that? Yeah. Holy. Look at that. I'm trying to figure out what it is. Yeah, I have no clue. Are there? Floating man, and we have. Oh, it's in the clouds now. Well, we're not sure if it's a floating on. Okay. Yeah. So. What the? I see that. I see it. Yeah, that's it. But right now we're trying. It's hard to see right now. Oh yeah. Want to pull enemies towards you. Rope gun. Yeah. Literally, what is that? In a series of short videos, Reddit user Corian attempts to capture this bizarre floating thing on camera as he travels around the area with friends. The next day, Corian and his group are on a tour bus leaving Kandersteg, and he tries to see if the unexplained object is still there. And it is. Black now. I don't see it anymore. Right. Gun level 9 now. That's blue. Oh, we're getting really much better now. It's looking a lot better. Am I looking up or down or? I can't. My eyes lost it. Go in there. Oh yeah, no, I see it too. Oh, I see that. It looks like Oh, it's there. Yeah. What the hell? No, I see that. No, it's been there for 14 hours. Yeah, it's totally still there. Whatever it is that's floating up there in the mountains, Corian and his friends say it looked a lot like a human being with somewhat distinguishable arms and legs. So just what could this be? As always, I leave that up to you to decide. Thanks so much for watching. My schedule is all over the place, so please subscribe and click the bell to make sure that you never miss a video. Here my Instagram, here my Twitter, and here on Wild TikTok. Hopefully I'll see you back next time.
I could something to drink first. Upton Ghosts, caught on camera. Mistaken identity. The next few videos were uploaded to TikTok by a widower from Tennessee who prefers to keep his identity anonymous. He says that he's experienced some odd things in his house over the last 11 years, but recently the activity has become much more extreme. He set some security cameras to capture the bizarre incidents, and he says that he believes that the spirit might be the ghost of his beloved deceased wife coming back to visit him. So early one morning before heading out to work, the man walks into the kitchen to discover this. Well, this morning, guys. Got up this morning to get my coffee, and I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right that activity seems to be picking up because I've been doing renovations. I replaced all this stuff, this dishwasher, this stove, the oven hood there. But this morning when I came in the kitchen, I noticed the cabinet was open, and then I noticed this chair. So I checked the Ring video, and it definitely freaked me out. So His Ring cam footage, it shows a chair sliding all around the kitchen on its own, and then a pale white figure seems to appear from nowhere and violently tosses the chair to the floor. But things are about to take an even more terrifying turn, because one day the man starts to hear something walking up and down his hallway. He goes to investigate, and what happens next chills him to his core. Stun gun. It started walking towards me. Oh. Felt like I could move, and I ran, whispering. Oh. No! Aww. Of course he's perfect fucking stunning me.
those fucking rockets. They were really tall. Posted to Reddit by a mysterious account that has since disappeared. The Reddit user claimed that a friend took a very Hey there, you should not pass. Ah, just kidding. Elena hired me to teach these workers a lesson. They've been stealing from here, you know. But since you killed them all, I have less work now. Thanks for that. Good luck. Okay. As the photo is taken, a bizarre white figure on all fours appears out of nowhere and crawls out of sight. Strangely enough, whatever this is was not there in the photo and just seems to appear out of thin air. According to the Reddit post, the person who posted the live photo has no idea who or what this could be. So, what do you think this is? Really haunted. For the last 3 years, Lee from the Paranormal YouTube channel Really Haunted has been documenting terrifying paranormal activity that he and his wife have been experiencing inside their home in England. The supernatural events have become increasingly more extreme and violent throughout the years, and Lee says that he is desperate to find a solution to his paranormal problem. Secondary weapon allows you to deal damage from a distance. It can be upgraded in the hideout. I don't remember last time I had a good night's sleep lately, if I'm being honest. Left control. Wow. Now Lee keeps static cameras set up in his bedroom and living room that constantly record. Late one night, he and his wife Stacy are sleeping peacefully in bed when the static camera catches something truly unnerving. Carolinas. Get over it. These poor little dogs grow increasingly upset as they hear loud bangs coming from somewhere in the house. Then a small teddy bear appears to be lifted up into the air by some sort of odd smoke-like entity.
Lee decides to change up his recording equipment and adds an SLS Connect camera to the mix to see what it might capture. Late one night when Lee is alone and fast asleep in bed, this happens. So that's slow 10 from 10. Stun gun. Oh, the yellow thing is the durability bar. Oh fuck, it's Popeye. Spinch, my brother. Spinch. Figure walking around in his bedroom, and it seems to have a strong interest in Lee's bedside table. The figure then climbs onto the bed. Next, it seems to creepily lean right over Lee and violently knock over the bedside table. Later, a static camera in the living room records something absolutely just a fraction of a second, a very tall, dark figure can be seen standing in Lee's living room. Lee says that this footage is the creepiest thing he's ever recorded in his home, and it has left him terrified. But what do you think is going on here? Is Lee's home, quote, really haunted? You can watch many more scary videos of Lee's paranormal encounters over on his YouTube channel, Really Haunted. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Watch your back. This next video was sent directly to me by Nukes Top 5 viewer Elias, who lives in Brazil. Elias says that he usually records videos while playing the piano just to help him memorize the chords that he's learned. But this time, he accidentally recorded something creepy. Elias is terrified when he sees a dark silhouette standing behind him in the reflection of his TV. He quickly turns around, but there's nothing there. So could Elias have recorded a paranormal entity on camera? As always, I leave it up to you to decide. Lost. Paranormal investigation team Ochai, Uchida, Nagao, and cameraman Minaguchi from the YouTube channel Zozozo traveled to the allegedly haunted Shinshu Kanko Hotel in Nagano, Japan. The ominous, sprawling hotel was built in 1951 and now is known as a creepy maze-like structure after repeated expansions and renovations for over 46 years. The hotel eventually declared bankruptcy in 1997 and was left abandoned. And
here's where things get weird. Demolition companies have attempted to tear down the Shinshu Kenko Hotel. All of them failed, went bankrupt, and were forced to stop. Creepiest of all, the managing director of one of those companies just disappeared completely. Another demolition manager claimed that he was pushed down a staircase by some invisible force. Workers on the demolition teams found the experience unnerving. They would complain of hearing the unexplained creepy laughter of women throughout the hotel's winding halls. Many believe that the maze-like construction of the hotel is the Moved in reason the why spirits have become lost and trapped in an eternal search for the way back out. While the Zozozo team explores the large hotel, they begin to hear disturbing sounds coming from somewhere nearby. Wait, what? And repeat, Babyface is fucking here. Something that sounds almost like the cry of a child. They wonder if they might not be alone in the building, but they continue to explore. That's when they spot something terrifying. We have 2 Popeyes. That's not good. For that. Zozozo team sees someone standing in a doorway at the end of a hall and starts to move. When the dark footage is enhanced, it becomes clear that there is indeed an object seeming to stare right at them. That's what we got. As they move closer to investigate, the figure now seems to have disappeared into thin air. But that's not all, because the most disturbing encounter of the night is something that the group did not even notice. At one point, the team splits up to explore different parts of the world. That's a lizard. Now are alone and making their way towards the rooftop when they capture something absolutely
facing the wall, seemingly unconcerned as the two investigators pass. Never even noticed this person while filming. The figure was pointed out in YouTube comments. Those have no idea who this is. They believe that it could just possibly be one of the spirits trapped in the old hotel. These eerie apparitions could be. Yo, butts. Stupid idiots outside there. Then she's just one-hitting me. Boom. Come. What are you going to do against it? Almost all of his videos show canoeing or camping, except for one. A very bizarre video that Magnus claims was sent to him by a I mean, it's realistic, yeah, sure, but... Magnus's friend is out hiking in the middle of nowhere and discovers an old abandoned house. He decides to investigate inside, but regrets his decision almost immediately as something or someone scares the living out of him. Now, whether this video is paranormal, a prank, or maybe even just a very unlucky encounter with a squatter, we'll never know. But what do you think? Real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. The road less traveled. TikTok user Rifki from Bengkulu, Indonesia says that he was returning from a quick trip to pick up some items at the local convenience store. But on his way back home, he has a terrifying encounter. Oke guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang aku mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, teh pelan-pelan. Mungkin saya tahu satunya orang ya. Bro, my whole face is smashed inside. Gue gak tahu apa anjir. Aku bilang anjir, kemana tuh orang? Anjir bangsat, hilang guys. A strange woman seems to just stand motionless on the side of the road. Rifki is freaked out, and since this is his only way home, he decides to just run past the bizarre woman. But when he turns to look back, she has disappeared. The chilling figure appears to be a woman in a dress with her hair covering her face. Rifki is uncertain of what he has just witnessed and wonders if he captured something paranormal. So is this a real ghost caught on camera, or just someone acting really strange? I leave it up to you to decide. Shivers.
Paranormal investigators Casey and Colton from the popular ghost hunting channel Mindseed TV traveled to Colorado to spend the night in a house that is isolated in the middle of the dark, snow-covered woods. The house's owner, Sarah, says that when she's in bed at night, she often hears the creepy sounds of children playing outside her window, even though the temperatures are below freezing and there are no neighbors anywhere nearby. Well, Sarah found out that a boy who had previously lived in the house fell through the ice in the creek right behind their home. I guess this was this game. Casey and Colton were invited to spend the night at the house to investigate. As they explore the home, they immediately find something very strange. Hey. This looks like good game. Looks like dog nose. You know, that drips down. You know what I'm talking about? Like when a dog like sticks their nose constantly. That absolutely does not look like that. It looks like So we have more to go. We have Next, Dream the girls Coaster. decide to venture out into the snowy night to explore the creek behind the house. And things just get Dreamscaper, weirder. Battletech, Agami, and Alan Oh god, there's a bunch of games. Echo IS, next will be Battletech I will test on. No. Those look like kids, right? When we approached the bridge, we looked down, and there was a single fire. Small. Coming up in this video. If these videos are too scary for Post Malone, you probably don't have much of a chance handling them either. But nevertheless, if you think you're brave enough, go ahead and watch these 15 scary videos Post Malone won't be able to handle. Number 15, The Face. I'm not sure if I've seen a more horrifying video than this next one. This TikToker shares this mysterious clip of what looks like a man covered in mud in a hole. Just watch. Hey, 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 tú, hey, 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 tú el que está en el fondo. What was that creature? He leaves, but then peeks back out momentarily. Ahí, güey, ahí vives o qué? ¿Cómo vives ahí abajo? En la tierra. ¿Eh? But we don't get a clearer idea of what the thing is. Most in the comments are joking about this, but I don't know what to make of it. Mira, 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 ¿qué es eso? Hey, es una cara. Hey, hey, tú, hey, 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 tú el que está en el fondo. Is that a person covered in mud or some unknown creature? This one is anyone's guess. Number 14, Haunted Home. Don't panic. What you're about to see isn't a jump scare, but it will scare you. Shared by YouTuber Cheeky Monkey. This creepy video was originally posted to MySpace by Buscadores, who recorded this poltergeist activity in his home. Let's watch. Anticipating the poltergeist's next move? Doubtful, but who knows? Number 13, Walking Through Walls. This CCTV footage from outside a football stadium is set in Oh, dude, 500 years later, what the hell?
rest of the crowd appears normal and solid, so it isn't a case of low quality footage. I think this is a real shadow person. What do you think? Number 12, lady at the door. Don't answer the door to just anyone, especially if they have gloves on and are holding a rag. Redditor Greens Beans Tomatoes is wondering what Redditors think this woman on her porch is doing. Some wild theories. I immediately thought chloroform too, but that might just be my imagination running away with me. I can't find any other explanation of why someone would stand on a front porch holding a rag and without even seeming to ring the doorbell. It just feels bizarre to me and I don't trust this situation. What do you think is going on here? Share your theories in the comments. Later, it seems like one of them is confronted by something unseen. To me, the incident looks legit. He seems to be in a lot of pain. It really was really good. It's like not really good, but interesting. He later explained he heard static and had a massive pain in his ears. E aí, como é que tá ouvindo? Não, agora não, normal. Deu uma estática, estalou e começou a doer por dentro, mano. Sabe aquela dor de ouvido, mano? Mas em nenhum momento você chegou a apagar. They then think they see people outside. Ei! Gente do céu! Back outside, they sense something, but are they just being paranoid? I am Kamea of House Arano, High Lady of the Oregon Reach, Protector of Coromedir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero, no matter what the stories say. Although they don't run into a hero would have sacrificed more, compromised less. Number 10, don't address a hero would have done better. Is being tormented by a you very active know this, poltergeist of course. in her home. Her YouTube channel you were documents there. These incidents. Here's one of the most recent. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League, a golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. That's the best approach. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. I'm not sure what the right course of action is in this situation, but if I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Although he chases after the mischievous ghost, he doesn't catch him.
Welcome to the Off-Reach. Space. While we didn't see the ghost in question, I believe he's there. He's just lucky Decades he ago, can your make family himself came to the invisible. Reach from. Number 8, Goblin. Have you Oh, ever really? I seen need a to goblin? choose a Well, you're fraction. about to in this video by Oh god, YouTube that's a lot channel of reading. Creepy Videos. The video is a bit blurry, but watch close to the wall behind the boy. Ya, güey. Did you see it? The creature wasn't behind the boy before, but seems to appear out of thin air. The boys don't see it at first, but when they do... Well, the video is too blurry to catch distinct details. Whatever the creature is appears to be wearing a hat. It also stands upright on its feet to hurry away. I think this might actually be a goblin or other mythical creature. If only we could get a closer look. Number 7, Benson Grist Mill. After seeing this evidence of the haunting at Benson Grist Mill, the crew from YouTube channel Twin Paranormal experiences a haunting there themselves. The team greets the spirits in the beginning and explains why they're there, and they're immediately met with some paranormal activity. On the 3rd floor, people say that when they drive by this mill, they always see a woman wearing white, staring outside of the window. Until the day after years 16th birthday when you excelled. Let's hear that again. Yes, was this what you were wearing? Gunnery and tactics. Piloting and tactics. They then set up some paranormal Tactics devices and to try and goods. capture their presence. Piloting and You're not goods. walking at all? Maybe Gunnery you can and touch that goods. object right there What are on the goods? railing that's glowing blue. That'll start to make a beeping. Guess I go with Apparently, the ghosts are concerned for them. piloting Their presence and continues tactics. to trigger the devices. Dude, there's somebody up there. I'm just trying to get them to... I can protect you. Out on your own, you fell into the life of a That might be. or social frontier Spirits are pirate, roaming all over the property. Solaris Gladiator. I see it! I see it! The music box! The music box! Move your light. It's going. Somebody's walking in front of it. Sphere mercenary. Later, one of the crew feels a pinch on his Frontier arm while in a freelancer. classroom, and then... Merchant. Merchant guard. Are you shitting me? They used to bully kids, yeah. I didn't even know that. A small trading guild. As they continue to try and communicate, freelancers. they hear a disembodied voice. Code Showing us fantasy. that you're here. We really appreciate you. We just want to know if this Eager whole to get away from it all, you joined up with a minor inner sphere your dad. to It's important. take night crew. And then the pieces come together. First a word, then an action. A sentence that involves To Alice's factory death. now. Please. Water. To tired of living underground. Upstairs, you fell in with a local pirate gang. We knew that. It They was repeat the in experiment before leaving. Confidence. It's just going to be us two. Move that candy. Although we didn't witness the shadow person, I think the Twin Paranormal team has uncovered I ample guess I would evidence be a to suggest this freelancer. place is indeed haunted. Let's hope Alice Just might one day let's see move what on. will happen. Until years later, you cross paths with
A true mastiff. Number 6, Spirit Humor. This ghost has a sense of humor. YouTuber Mystic Ghost shares a spirit box session with the comedian. Okay. So you can customize. So you don't mean us any harm then, huh? Ugh. Boo! Boo! Who knew that boo was a ghost's punchline? A moment later, the ghost starts his prop humor. What was that? It's like my name. Did you touch it though? It was on the speaker, I thought. This spirit's a real comedic genius. I don't know about you, but I want to see his entire act. Number 5, the house where no one sleeps. YouTube channel Casa Sobrenatural ventured into the house where no one sleeps, and after what they experienced there, they'll never sleep again themselves. Cara, o tanto de areia que tem nessa eletricidade. Ai! Caraca, cara do céu, velho. Mano, isso? Tá um estouro que deu ali em cima? Cara, lá em cima. They later get a reading on their EMF meter, and it seems like their lights is going berserk. As they attempt to speak with the spirits, a strange sound is heard, like something sliding across a table. The spirits give a name. It's a lot of faces. In another room, they find a light on. Ei, oh meu Deus do céu, o que é isso aí, cara? O que é isso aí, Sam? Caraca, mano. Hã? Olha. Isso. Tá aceso, cara. Ah, não acredito. But there's no one in the room. Later, the light comes on again in that same room. Apagou a luz, cara. Apagou a luz, cara. But it's empty this time. Did the spirits here finally go to sleep? I think it's time to get some shut-eye. Number 4, Haunted Village. Submitted to the Chills Narrator subreddit by Purgatory Adventures. This Redditor wrote, "We captured this while spending the night in a haunted village in Saskatchewan, Canada. Let's watch their submission and see what they're talking about." Light that up if you want us out of here, out of your home. Light it up if you want us to stay. You want us to stay. Then lit up. Alright. Talk about some paranormal activity. The Redditor later said in the comments that they were in Weyburn, Saskatchewan, Canada at the Heritage Village. Does this Heritage Village house some spirits from those who used to call this place home? It sure seems like that's the case to me. Number 3, the demon inside. What would you do if you knew you were possessed? This story and photo are trending in the Spanish-speaking YouTube community. Giovanni Gonzalez from Tijuana, Mexico sent this email to YouTuber Breakman. His email explains that he's been having the same nightmare for weeks of a creature with bright eyes, long hair, and a large tongue. This image is a representation of what he saw, and since he's been having these nightmares, something strange has been happening to him, and the photo he sent will prove it. Let's take a look. Do you see it? Take a closer look at his iris. Is this an image error? The figure in his iris convinced Giovanni that these dreams weren't nightmares, but rather that this nightmare lives inside of him, like a vampiric parasite sucking his energy. As the occult suggests,
Should he ignore the spirits so as not to give it strength? Can he wait out these nightmares until they cease? That's what Breakman recommends. I don't know if I'd be able to follow that advice though. Number 2, no sleep. If you wake up in the middle of the night, it's probably best to keep your eyes closed. This creepy video was posted by TikToker elkakoi.tv and originally posted to Instagram by Spikers. Taken at 1 a.m. There's someone waiting around the corner. Sigh, Lord. Tamati is dead. He's left. Apparently, the person in the video thinks this figure is someone named Amy, but it's not clear if that someone is a living person or a ghost, but whoever it is manages to vanish into thin air, so I'm guessing a ghost. I mean, what the heck was that? Well, I'm totally freaked out by this clip. I do think it could be staged. The camera doesn't turn all the way to the left of the kitchen, and he follows Amy inside, meaning she could be hidden away in that left corner. A real or fake, I'm getting no sleep tonight. I've got a challenge for you. Since you've made it this far, why not like this video and hit subscribe in the next 5 seconds? Because I upload 4 new scary videos every week. If you're curious about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT and tap that follow button to find out. Number 1, hide. A 15-year-old girl was involved in a terrifying chase by a bat-wielding group of thugs. Watch her daring move. The girl stays still, remaining hidden behind the short wall. After a while, they give up on finding her. Begin mission. Command interface initiated. Oh, She what gets the up fuck is to this? leave. Oh, I need to move with VSID. It's unclear what the Okay. motive for this aggression was, but I hope the men were found and justice was served. Have you ever Okay. watched something that left you questioning everything? Well, if not, that's about to change. These are the scary videos viewers are struggling to explain. I'll come right out and say it, kid. I wasn't completely honest with you the other day. There's gonna be more to this job than escort. Coming up in this video, You know that movie Twister when they say it's going green? have you ever watched something that left you questioning everything? Well, if not, that's about to change. These are the scary videos viewers are struggling to explain. Number 15, Girl in White. Most of this looks normal, but there's just one thing out of place. See if you can spot it. TikToker Erwin Bomank shares this mysterious video. Did you see her? There is a Like I was strange girl saying, in white I lurking can't on the prove anything, sidelines. But my gut tells me something's off. And a warrior trusts Well, their she could instincts. very well just be a curious villager who's come to see the show. She looks extremely out of place. She's also standing eerily still. I'm not so sure what to make of this. She could be an apparition, but it's not 100%. But she is 100% creepy. Number 14, unidentified flying object over Machu Picchu. Domingo Calvo of Peru captured Oh, this wait, crazy what, fleet of unidentified flying objects over Machu Picchu, Peru. Watch from the top right corner. What was that? They look like glowing orbs. Here it is again, more slowly. Enemy mech destroyed.
This occurred just hours after a large meteor passed over Cusco. Could it be debris from the meteor? Or perhaps extraterrestrials aboard the meteor dispersed in their unidentified flying objects to cruise down to Earth? I'm not sure what they are, but I'm sure of one thing though. They're not birds. Number 13. Something's there. Is your workplace haunted? Redditor Big Establishment 196's workplace definitely is. Watch for the figure walking from the right. It's a turn-based mech game, okay. At a target in the forest. Did you see that? Click this and just fire. The figure is semi-transparent and almost looks like a reflection, but how could that be? The Redditor says this happens every day at 3:45 in the morning. Well, some in the comments say the Redditor used a program to create this effect. It's a good one. It had mostly everyone in the comments scared. Based on the Redditor's post history, I think this is probably fake, but I've got to give him some credit for the efforts. Number 12, Phantom roams the halls. Old places must attract spirits, or they just hold a lot more history than most. YouTuber Vault of Fear posted this intriguing video of what looks like a stone castle. Watch the hallway. Here it is again. Victoria pulls no punches. The anomaly in the hall looks like brief light breaking across the shadows, but without any context as to who else was in this building at the time, or if there's a window situated on the opposite wall. It could, for instance, be a passing headlight shining in through a corner window at the end of the hall. You can also hear other people wandering around on the floor of the building throughout the clip. Maybe a flashlight was being used. Well, I do think this one's inconclusive. It does make for interesting viewing. Number 11, Green Sky. In early July 2022, several videos began popping up showing a vivid green sky over the Midwest US. TikToker Elizabeth Ann shares this one. According to her boyfriend, the sky is not dangerous. I beg to differ though. In fact, Green Sky will usually assign that a tornado is brewing, as is shared by TikToker Lady Architect 08 in this second video. You know that movie Twister when they say it's going green? Wrong today, I want to know that you're mechanism. Now it doesn't look super green on my phone, but look at it compared to the ground and the trees. It's gonna hail. While I couldn't find any reports of tornadoes touching down during the derecho that tore through South Dakota and the Great Plains in early July, the New York Times did post of tornado-like winds. Number 10, figure in the stairwell. You may remember this clip from a year ago when it was trending in the Eastern European YouTube community. Now it's trending in the Spanish-speaking YouTube community. So we're gonna take another look. This mech warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around the cockpit. Appearing on Breakman, the clip is originally from the Singapore channel True Horror Stories POV, filmed in the point of view of someone navigating hallways, elevators, and a stairwell while being stalked. Its first-person perspective continues to give me chills, and the stalker is not of this world. Bro, I don't know why I'm this fucking tired again. Oof.
What is this I'm already figure, falling and asleep what in the does fucking it want chair. from this person? Ugh. One viewer, YouTuber Abdul Mateen bin Ismail, pointed out a significant piece of symbolism in the clip that I hadn't noticed during the first watch. At timestamp 444, the person in the elevator is passing the 4th floor when a figure appears outside the I elevator. remember the Oregon Watch Reach of closely. old, the time of the Great Expansion. Did you see it? I was just a boy then. Proudly we went forth, bringing the light of our coalition to so many systems. According to the original source, And it's based on for what? actual events. To If see this is our indeed great something kingdom someone slowly experienced, waste I'm away? surprised they live to tell the tale. Year after Number year, the 9, council EVP, deliberates YouTuber while our Donnie economy Drunkard is being falters, haunted by aggressive and the demons. wolves It bay started at with the every usual door, scratches in the while night. covetous neighbors plot against us. Well, I say, it can go no further. We are here today because if Lady Orana will not act, someone And there's must. also the feeling. Here's how Donnie I explains know it. what I'm asking. You will face former comrades or even loved ones on the battlefield. I take up arms against my own niece. But remember, today we sacrifice so that tomorrow we can return our kingdom to its proper glory, to its proper strength. So should you fall tonight, know that you did so as true heroes of the Reach. To your stations, for the Directorate! I guess chatter. Some good. I heard a knock. I just heard a knock. Where are these EVPs coming from? Did their source also scratch up Donnie's arm? If Donnie doesn't live in a loud neighborhood, I have to believe that something dark is living in the house with him. Number 8, Woodland Creature. This is a scary catch. The team at YouTube channel Crazy About Fishing and Cooking were out fishing and cooking when they spotted something creepy in the woods. Watch between the trees. Mana kita? Did you see it? It's hard to tell what it is. It's too dark to make out any details, but it looks to me like a shape-shifting creature. Then again, it could be an animal from this distance. What do you think it is? Number 4, Ouija board. Dabbling in the dark arts has its consequences. CBS Paranormal analyzes this group's experience with a Ouija board in this scary video, and let's just say it's not all fun and games. This video is originally from Curved TV. After a time of zero communication, the girls start to give up. I don't like it. Kid, keep your head on a swivel and be Until ready this for anything. happens. You're joking. You told me. Do I need to The move plan check every really single one? moves on its own here. Only one of the players has her hand on it. This is where John comes in. Told you, Jay. Told you it wasn't me. Oh. According to CVS Paranormal, the spirit communicates his age and how he had his life taken by spelling out G-U-N. Thank you, Raju. I will prove myself worthy of the faith Thinking you this placed must in be a prank, one of the girls asks this. Something on. Say. Holy. After something is thrown in the background, the ghost spells B-O-O. I'm not sure I believe every detail, unless the spirit is incredibly active, but I do believe that you're asking for trouble when you play with a Ouija board. Things are literally out of your hands. Number 6, The Bride. While exploring an abandoned place, YouTube team terror Alex Stremo spots a terrible nightmare. You've heard of the Lady in White. Well, how about the Lady in Black?
They spot her again, hiding around a corner. Ay, como que vi que se movió algo. Roger Hey. that. I'm moving out. Sí, nos está viendo alguien. But eventually she disappears. They continue to explore the abandoned place, and it seems like they're being followed. Copy that. Location confirmed. Then she appears again. Es una sombra. But again she escapes, Roger. only to scare them anew. Affirmative. The game of hide and seek continues. ¿Quién eres? Buenas noches. Until it culminates. Confirmed. I'm on the move. In this, who is this devil bride? I have no theories, but this team better escape before she makes one of them her eternal groom. Number 5, Haunting of Kathy. Kathy is being haunted by a musical spirit. Hmm. This isn't the only terrifying incident in her home. Watch this series of events play out. I've got your back. If there's one thing I know for sure, it's that Kathy is truly haunted, or it's just one of those things that viewers are struggling to explain. On Kathy's YouTube channel, Paranormal Nightmares, she shares more footage of the haunting taking place in her kitchen. The uploader said that she went to the basement to do laundry, and when she came back upstairs, 2 cupboards were open and an ornament was rocking back and forth. She checked the security footage, and this is what she found. Okay. They punched through my defenses. Standing by. The ornament continues rocking through the rest of the clip. To me, it definitely seems like this is a clear-cut case of poltergeist activity. At least it's not wreaking any more havoc. Or is it? Number 4, Louisiana Curse. All Things Paranormal sent me this video saying I had analyzed their very first video at this place. Looks like and now this one they're is back again to see down. what kind of paranormal activity they can catch on camera again. Located in Louisiana, this place is supposedly cursed. They said that here there is a tree that they say is so haunted because long ago the Europeans buried a native alive under the tree because he refused to give up his land. Now he supposedly haunts this place, keeping anyone else away. For this investigation, with only herself and her oldest son to help assist her 7-year-old daughter holding her heavy camera, it was only the 3 of them out there. It starts when they can hear noises. Oh, it isn't that. Only the swamp surrounds them. We're hearing things. Oh, that's good like that. Around us, things being thrown out the trees. Next, more noises like rustling in the branches and twigs breaking can be heard. Because it does have poison ivy on it. You have my attention. Hearing noises, spirit. They then hear what sounds like someone walking through the woods. Then the spirits get more aggressive as a rock is thrown. I have 80% to Up not ahead, she can hear something in miss the the shot. tree.
When she It's looks like up, 20% something from for missing the tree is shot. thrown down, And I something took it. heavy. I just missed the fucking shot. Next, she asks, is there a spirit out there that needs help? Right then, she gets an answer. It sounds like it says black. What this could mean, though, I'm not entirely sure. Follow my lead. To hell with the weapons. Damn you for making me do that, son. She puts the EMF reader down on a rock and an orb flies from her back. You can clearly hear her kids whisper about the orb, meaning it's visible both on camera and in person. We are now all the bitches. Spirit of the Native American out here with me? You can speak into my camera. Next, her daughter says it sounds like someone was walking through the woods. Then a loud bang is heard on the guardrail. She pans the camera towards it. You can see how far of a distance she is from it. Armor breach. Internal damage. They find pennies on the guardrail. Could that have been from the sounds they were hearing earlier? Note the guardrail is directly under the tree, where the branches sounded like they were being walked on. Finally, this becomes too much, and her daughter says she hears footsteps, and they leave shortly after. Aye, aye. I just respect the fact they went back here at all. It certainly seems like this place lives up to its reputation. Number 3, Ghost or Intruder. Very shit is missing. By Damn. what's a username 4190. This Redditor posted this video with a simple question. Ghost or Intruder? Let's watch their submission and see what they're talking about. The uploader gave some context in the comments saying, so a little backstory about this video. It was taken when I lived in my old apartment in Jefferson Park, Illinois. I want to say it was sometime around 0:30 and I fell asleep on my couch and for whatever reason, which I have no idea why. I guess I will end here instantly. I'm so tired. Record it with my phone. So I will say thanks for watching, and we'll see us next time. But some Redditors were still confused, Bye-bye. with commenter Sabbath Omega Oh wait, what saying, is this honestly, today? I'm struggling to put together everything I'm seeing. It's I'm guessing Wednesday, the my eyes you're dude. talking about are the dots on the left. Everything is so dark though, so